দাসে করুণা করি। একাকী আমার নাহি পায় বল হরি নাম সংকীর্তনে। একাকী আমারা নাহি পায়া বালা হরি নামে সংকীর্তনে। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, শ্রদ্ধা বিন্দু দয়া। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, তুমি কৃপা শ্রদ্ধা বিন্দু দয়া। দেহ কৃষ্ণ নাম দেহ কৃষ্ণ তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দয়া। দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে। দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে। দয়ার সাগর দাসে করুণা করি। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ সেতে পারো, তোমার শক্তি আছে। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে। আমি তো কাঙ্গা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, কঙ্গল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। আমি তো কাঙ্গা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কঙ্গল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। ধাই তো গো পাছে পাছে, ধাই তো গো পাছে পাছে, আমি তো কাঙ্গা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। দয় তব পাছে পাছে, দয় তব পাছে পাছে। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর দাসে করুণা করি। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর দাসে করুণা করি। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா?
যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর করুণা ব্রজু হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য প্রভু কোথায় গেলা আচার্য ঠাকুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর কহ মোর সর্বতা সনাত আমরা স্বরূপ সনাতন কাহাদাস রঘুনাথ পতিত পাব দাস রঘুনাথ পতিত পাব কাহাদাস রঘুনাথ পতিত পাব দাস রঘুনাথ পতিত পাব তাহার ভট্ট তাহা কবিরা हमरा भक्त जुगा कह कबीरा সকালে কোথা গেলা গৌরা নটরা এক কালে কোথায় গেল তোরা সকালে কোথা গেলা গৌরা নটরা এক কালে কোথায় গেল তোরা পাশানি কুটিব মাথা অনলে পশিব বসনে কুটিব মাথা অনালে পশিব গৌরাঙ্গের গুণের নিধি কোথা গেলে পাব রঙ্গ গুণের নিধি কোথায় গেলে পাব গৌরাঙ্গের গুণের নিধি কোথা গেলে পাব নিধি কোথায় গেলে পাব সেবাস
যে কইল বিশ্বাস সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল সে সঙ্গ না পায়া কান্দে নরোত্তম দাস সঙ্গে না পইয়া কান্দে নরোত্তম দাস। সে সঙ্গ পায়া কান্দে নরোত্তম দাস সে সঙ্গ না পইয়া কান্দে নরোত্তম দাস। নিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর জানিল প্রেমাধনা করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর হেন প্রভু কোথায় গেল আচার্য ঠাকুর। জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় জয় প্রভুপাদ 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। গুরুদেব বড় কৃপা করি গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে গোত্র দিয়াছ স্থান গুরুদেব বড় কৃপা করি আজ্ঞা দিলা মোরে এই ব্রজে বসি হরি নাম কর গান আজ্ঞা দিলা মোরে এই ব্রজে বসি কিন্তু কেবে প্রভু
অজ্ঞতা অর্পিবে, কিন্তু এ দাসরে দয়া করি, কিন্তু কবে প্রভু চিন্তা স্থির হবে, সকল সহিবে, একান্তে ভজিব হরি, চিন্তা স্থির হবে। গুরুদেব বড় কৃপা করি, গৌরবন মাঝে তুমি দিয়াছ স্থান। গুরুদেব শৈশব যৌবন যদা সুখে সঙ্গে অবশ্য হইল মন্দ, শৈশব যৌবন যদা সুখ সঙ্গে নিজ কর্ম দোষে এই দেহ হইল, নিজ কর্ম দোষে ভজনের প্রতিবন্ধ, নিজ কর্ম বড় কৃপা করি, গৌরবন মাঝে ক্রমে দিয়াছ স্থান। গুরুদেব বার্ধক্য এখন পরিচয় হগত, কেমনে ভজিব বলো, বার্ধক্য এখন পঞ্চরোগে হত, কান্দিয়া কান্দিয়া তোমার চরণে, কান্দিয়া কান্দিয়া তোমার চরণে, কান্দিয়া পড়ে আছি শিশুতল, কান্দিয়া কান্দিয়া গুরুদেব বড় কৃপা করি, গৌরবন মাঝে পুত্রমে দিয়াছ স্থান। গুরুদেব বড় কৃপা করে গড়বন মাঝে ভদ্রমে দিয়াছ স্থান। গুরুদেব বড় কৃপা করি, মাঝে ভদ্রমে দিয়াছ স্থান। গুরুদেব গড়বন মাঝে ভদ্রমে দিয়াছ স্থান। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। Hare Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. नाम संकीर्तन महायज्ञ की हरे कृष्णा हिज ग्रेस शब्द हरि प्रभु Prabhupada Swami Maharaj coming shortly to give an address on glorification of Srila Prabhupada. ஸோ இன்னும் ஒரு 5-10 நிமிஷத்தில் பிரபு மகாராஜ் வந்து பிரபுபாதை பற்றி பேச போகிறார். நம்ம டிவோட்டிஸ் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லாருக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க. Until he comes, we want volunteers to come and glorify Prabhupada. Volunteers here just to speak a few words about Prabhupada. Yes, Prabhu. Your name, Prabhu? Bhadra Seva Das. Bhadra Seva. Okay. Bhadra Seva Prabhu. Please speak. You Bengali, English, Oriya. Okay. Who can translate Oriya to Oriya? Yeah. No, I can speak in English. Oh, English. English. Yeah. Yes. ये कर दो Again. हरे कृष्णा हरे Hare Krishna. Prabhu, how much should I speak? How time? 3 minutes. Okay. Yeah. Okay. Okay. Om Ajnanantimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Hare Krishna, dear devotees and Matajis. I feel very, so to say,
I cannot express in many words how much I do feel for giving me a chance. I first of all thank the management for giving me a chance to speak about this Srila Prabhupada Maharaj. Throughout the world, today is being celebrated as the disappearance of Srila Prabhupada Maharaj. So we are very fortunate that Srila Prabhupada Maharaj had come to this world to deliver us. From 1965, he went to America. So to say, thereafter in 66 to 77, these 12 years, he revolutionized the world. He revolutionized the world. And there is a verse in Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 4th chapter. Kirada huna andra pulinda purkasa avira sumbha javana khasadaya jenicha papa jadapa sreya sreya sudhyandi tasmi prabha vishname nama. Prabhupada Maharaj is an incarnation of the Lord. There is a proof of Srimad Bhagavatam. This is the proof. Srila Sukadeva Goswami says in Mangalacharana that there are so many impious persons, so many sinful persons in the world. They cannot take shelter of the Lord. As stated in Bhagavad Gita, Jesang tu antakata papam jananam punya karmanam te dondamo nirmukta bhajante mang drudavrata. Those whose sinful activities have not ended and pious activities have not started, they cannot take to the service of the Lord, worship the Lord. But those impious persons, those sinful persons, there is a list in Srimad Bhagavatam. Prabhupada Maharaj says where these persons are there. Kirada, they are from India, Huna means Germany, like that, throughout the world. So many sinful persons, they could not have been delivered. But for them, this Prabhupada Maharaj has come as a messenger of the world, a messenger of the Lord. He has delivered them. You know all of them, all these things. So I am very fortunate to speak about the greatness of the Srila Prabhupada Maharaj. So in this way, he has started this movement from America, USA. Of course, he tried to preach the glories of the Lord. In this connection, I would like to say also that Prabhupada Maharaj, how he is dear to the Lord. It stated in Srimad Bhagavad Gita, Ja idam param guhyam mad bhakti savidhasati na tasmad manusyasu kaschinmai priyakrutama. Those who preach the most confidential knowledge of Bhagavad Gita to the devotees of the world, there is no dear person than him. So from this statement of the Lord, we can understand how Prabhupada Maharaj is dear to him. So he has made a revolution. That is also stated in Srimad Bhagavad 1st canto 5th chapter. Tadvaga visargo janataga viprabho jasmin pratislokam avadavatapi namani anantasya jason kitani jat sunanti gayanti grunanti sadhava. Vyasadeva was perturbed. Vyasadeva was not feeling satisfaction after writing so many Vedic literatures. So Narad Muni went there, stated in Srimad 1st canto 5th chapter. He says, where lies the defect of Srila Vyasadeva, who is an incarnation of the Lord. Narad Muni is also an incarnation of the Lord. So he said, so whatever you have written so far in Vedic literatures, dharma, artha, kama, etc., these are the things you have written. So these are the things you have repeatedly described. Dharma, na tatha Vasudevasya mahima anubarnida, but you have not glorified the Lord, Vasudeva. That's why you are not feeling satisfied. So, after hearing from his spiritual master Narad Muni, Vyasadeva compiled the Srimad Bhagavatam. So, Srimad Bhagavatam is the essence of all Vedic literatures. Prabhupada Maharaj translated the Srimad Bhagavatam, 1st canto, 3 volumes, and he went to America in 1965. Thereafter, such a revolution came,
So you see, at the time, at that moment, how the hippies were there, and they are converted to hippies by Srila Prabhupada Maharaj. So he started this movement outside India, because he tried to, for Indian people, he tried to preach the glories of the Lord, but no one was listening to him. And his spiritual master, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj, has specifically instructed him to preach the glories of the Mahaprabhu in this Western world. So he chose America, USA, to preach these glories. So you see that moment, how he went at the age of 60, 70, almost 70 years. I am now 65 years. I am unable to walk. I understand what is the position of Prabhupada. Of course, Prabhupada Maharaj is a great devotee. I am the most fallen person. But I am very fortunate that I have taken shelter of him, such a great person. The Lord says that not only the devotees is dear to him, but the devotees are also very dear to me. Stated in Srimad Bhagavatam 9th canto to Durvasa. Aham bhakta paradhano hiya swatantra ivadija bhaktir bhaktajana priya. In that context he says, Bhakta is also dear to him, but also Bhaktajana. So we are all Bhaktajana. We have taken shelter of Srila Prabhupada Maharaj, such a great ISKCON center in Chennai. Prabhupada Maharaj says this is just like a we may call Marudhyana, oasis in the desert. The desert all are moving throughout from time immemorial. We have been moving in this material world to get happiness, to get peace, but we are unable to do that. But so all of you have come to the shelter of ISKCON. That is a great fortune that you have come to this ISKCON. So Prabhupada Maharaj says all to go back to the spiritual world in this very life. So Prabhupada Maharaj has formulated so many rules and regulations in ISKCON throughout the center, throughout the world. I have the opportunity to visit some of the world centers like Europe, America, Canada, etc. So you see, everywhere 4:30 means there is Mangalarati. So this is the formula. This is I may say, this is a hospital. Prabhupada Maharaj says this is a hospital to treat us our material disease. We are suffering from material disease, that is Soko, Moho and Bhaya. That is, Soko means for the past we are lamenting, Moho means for the present, and Bhaya means for the future. So Prabhupada Maharaj presented this matter, Srimad Bhagavatam, to the whole world, and it is described in so many languages. So I am very fortunate that I was given this opportunity. I won't take much time, but one thing I would like to conclude, that Prabhupada Maharaj says that those how to please the Lord, So we have in this parampara system, starting from Brahma, Madhya, Gaudiya Sampradaya, we have been coming, and Prabhupada Maharaj laid down the principles so that we can follow. If we follow these principles, we can, in this very life, we can go back to the world, go back to the spiritual world. Prabhupada Maharaj says always, go back to the spiritual world in this very life. And that is also evidence of Khattanga Maharaj. Muhurta sarvamutsurjaya gatavan abhayang harim. In one muhurta, that is 48 minutes, he went back to the spiritual world. So we are very fortunate that we have taken shelter here. And I thank you very much for giving me a chance to speak something about Srila Prabhupada Maharaj, a great personality. But I am proud that I have taken shelter of him. Thank you very much. Vancha kripa durgesa kripa sindhu bhevacha vatanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Jananta koti Vaishnava ki Jai Srila Prabhupada Maharaj ki.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvasesa Sunyavadi Pasajadi Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Hare Krishna, my name is Prabhu Vishnu Das. I'm a disciple of Srila Prabhupada, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I joined ISKCON in London in 1971, August. At the time Prabhupada was there at the temple, so the first day I went to the temple I heard him lecturing. Previously I had obtained a copy of Bhagavad Gita as it is, and I read it cover to cover, and the main message I got from reading it was that if you want to progress in spiritual life, you need to find a bona fide spiritual master and act under his direction. This point Prabhupada repeats again and again throughout his purports. So when I saw him first in London, I could immediately understand that here is a bona fide spiritual master. He came into the temple room, he sat on the Vyasasana, he delivered a very scholarly lecture, and it was very evident that the devotees were very dedicated to him. Everyone was offering obeisances, and also devotees were very bright-faced and enthusiastic. I'd been a vegetarian already for a couple of years, so I felt very comfortable there at the temple. Everyone was taking Krishna prasadam, and I came back again a few days later, heard another lecture, and devotees invited me to join the temple. So since that time I've been in ISKCON, engaged in the service of Srila Prabhupada and the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. This morning we listened to a lecture of Srila Prabhupada given in the Bhaktivedanta manner on his Vyasa Puja Day, 1973. Devotees asked me to say a few words. So I spoke some memories of Srila Prabhupada in England in 72, 73. I was made the temple president of London Temple in June 1973, and then later the temple president of the Bhaktivedanta Manor in September of 1974. So I was overseeing the activities of ISKCON like a regional secretary of UK and Ireland until November 1975, when I was sent to India. So when I reached Bombay, I went to Hare Krishna land. Srila Prabhupada was there at the time. Within about 3-4 hours, I was called into his room, and he asked me, who's managing the temples in London now? And I told him, and he said, it's good you came to India. Now manage this temple. That's Hare Krishna land, Juhu. I was quite in shock, actually. I hadn't had any intention of going to India. I'd been in India the year before, 74. Prabhupada called all the temple presidents in the world to Mayapur. And after the GBC meeting was temple presidents meeting. Of course, it was wonderful to visit the holy dhams, but India also seemed quite chaotic kind of place. Anyway, Prabhupada ordered me to do the service, so I had to do it.
The temple president then was Giriraj, and I was made the vice president. At the time, the Bombay temple construction had started. Vrindavan temple was opened in Ramnavami, 75. Then the construction team moved to Bombay, but the construction was going on slowly. Devotees were hiring different contractors to do different parts of the work, and Prabhupada was not happy with it. So he decided to hire a big international construction company called Larsen and Toubro, but the cost was $70,000 a month. In those days, was a huge amount of money. So Prabhupada signed a contract. But at that time, the Radha Damodar party in America under Tamal Krishna Maharaj was distributing a lot of books, and there was a lot of competition also with especially Los Angeles and New York. They were competing. Prabhupada was encouraging the competition of book distribution. The Sankirtan newsletter was started with the reports, the scores of book distribution. So a lot of money was going to BBT, and BBT was sending a lot of money to India, but it wasn't enough. And Prabhupada wanted Giriraj to collect. He was very expert at cultivating wealthy Indians. And Prabhupada even sent him overseas to, he hadn't been back to see his parents for about 5 years. Prabhupada sent him back to US and asked him to collect there also from wealthy Indians. And in West Indies also he sent him. And also Lokanath and Sridhar, then brahmacharis, were at the temple. They were going out collecting all day, morning to night. After a few weeks, they went to Vrindavan, came back with dandas, and they were still going out in a taxi in the morning with their dandas and collecting all day and coming back at night. So I was left to manage the temple. It wasn't very complicated. I mean, there weren't that many devotees at the time in India. Mayapur had been making some devotees because Bengali culture, but all the other temples were, there weren't very many. Delhi, Vrindavan, Bombay, Hyderabad. There was a center in Madras, Chennai, here a long time. Just a couple of American devotees were here. And in Bombay also many American devotees, but they're having trouble with their visas. And Prabhupada was, not happy with the Indian government. There are many conversations. Prabhupada asked a politician to help get visas for in American devotees. He said, I have a green card for America. Why can't you give them? If they engage in politics, he said, you can kick them out. But they're not here for politics. They're here for serving Krishna, for spreading Krishna consciousness. But anyway, I had a British passport. We didn't need any visas. We just got stamped when we arrived. We could stay, years together. So Prabhupada especially wanted these British and Commonwealth citizens to stay in India. I at one point I wanted to go back, but Prabhupada called me and he said, Prabhu Vishnu Prabhu, please don't go back, you're needed here. And so I had to stay, but compared to being like a regional secretary of UK, it was quite a sort of boring service, I'd say. In UK we could go out on Sankirtan and distribute books, and it was enlivening. But at the time in India, Prabhupada wasn't so keen on devotees going on the streets. Didn't want the devotees to be seen as beggars. But anyway, my duty was to manage the temple and also to deal with different legal issues, accounting issues. ISKCON's accounts were a couple years behind. There was
problems with the land there, access to the Hare Krishna land. So I had to go into the city every day packed up in a train there, 45 minutes, usually going around these, lawyers, accountants' office, municipal office. They say, sit down and wait for a while. Then after some time, they tell you, okay, come back next week. So we call that the run around. We're just running around, no result. So that was going on like that. As I said, a bit boring for me. And although I must say, to be there in India, we had a lot of association with Prabhupada. He spent more time in Juhu than any other temple in the world. So we could go on morning walks every day. Prabhupada had darshan in his room in the evening from 5 to 7. And then in the evening, sometimes after that, we'd go for programs with him. We went to Birla's house, different wealthy people, and had programs there. Or if he didn't go on an evening program, he would go up on the roof. He liked the Bombay climate. He would lean back on his, bolster cushions, and he was, giving darshan, preaching Krishna consciousness. So that was a big plus that we could have that association. But the rest of it was a bit boring, as I said. Wasn't much of a challenge for me. So I started taking devotees out on Harinam around the nearby suburbs and distributing some books, smaller books. And Prabhupada heard about it, and he asked me, he said, what do you like better, book distribution or temple management? I said, book distribution, Srila Prabhupada. He said, okay, manage this temple for some time. He said, then I'll teach you how to sell sets of my books in all the libraries and universities. That time, Bhagavatam, we had up to 6 canto, but the other cantos were gradually being published, and we had Chaitanya Charitamrita. We heard this morning in the lecture Prabhupada saying, now Chaitanya Charitamrita has been published. That was in 73. So by that time, 75, 76, we had quite a lot of big books. Anyway, after I was going on managing the temple, then Prabhupada called some members of the BBT Library Party to India to start the same program in India, because it had been very successful in USA and in Europe. There, Bhakti Tirtha Maharaj, Kalakanta, Mahabudhi, other devotees were very successful in selling sets of books. So they came to India, and then I got the opportunity to join the party. Prabhupada just asked me, find someone else to replace you, and you can go for book distribution. So I found a devotee called Amoga from Australia. He's a famous photographer. Many photos of Prabhupada that you see were taken by him. And he agreed to manage the temple, and I went on a library party. At the first we were, going by bus with big or train, lots of boxes of books, very uncomfortable. But then Gargamuni Swami in Calcutta, he offered us a Mercedes van. So I went there with Mahavishnu and joined that group there. So Gargamuni had 4 vans that were doing libraries all over India. So we had a chance to travel all over India, based in Calcutta, but we would go everywhere. Many times we came here to Chennai. We passed Bhubaneswar on the way. Gaur Govind Maharaj had just been sent by Prabhupada to Bhubaneswar. There were only 2 small cottages on the land. Maharaj was living in one. We stayed in the other. I remember going there on Janmashtami, 1976. Actually, Prabhupada at that time, he was in Hyderabad. He was opening the temple. He opened it Janmashtami, 1976.
You know, nowadays if there's a festival, the devotees will all go there. But we couldn't just do like that in those days. Just because Prabhupada was in Hyderabad opening the temple, we didn't have permission to go like that. We had to stop in Bhubaneswar for Janmashtami and Vyasa Puja. And then we proceeded, and we had to stop in Vishakhapatnam and Vijayawada, Vishakhapatnam, and sell Guntur, selling books. But we reached Hyderabad. Prabhupada was still there. So I recall going in his room for darshan, and Prabhupada said, he was preaching to some Indian gentleman, and he said, Gandhi, he spent his whole life, you know, and he used up so much sweat and blood to drive the British out of India. He said, now you see the same Britishers are serving me. And he pointed to me, he said, this one is distributing my books. And he pointed to Hari Sori, he said, this one is giving me massage. He said, so he said, who is better, Gandhi or me? So then the conversation went on, and Prabhupada said, he said, take care of your health. He said, eat every day like Ekadashi. He said, grains are just for the tongue. He said, you know, eat every day like Ekadashi and eat some vegetables and fruits and milk. And then he made and some nuts, he made a sign like a cashew nut, you know. And then he said that, Yarideka tarikaha Krishna Upadeshamaragya Guruha Tari. They said, you become guru, he said. He said, whether you are speaking about Krishna or distributing books about Krishna, he said, it is the same thing. That is the guru's business. So anyway, we went on with distributing books. And Prabhupada, we would meet him regularly in different cities, wherever he was. Our parties would go out, 4 parties for 6 weeks at a time. Then we'd meet wherever Prabhupada was. Sometimes we met him in Delhi, in Calcutta, in Vrindavan, in Bhubaneswar also. We met Prabhupada when he went there to lay the foundation stone for the temple on Lord Nityananda's appearance day. We went to Puri with Srila Prabhupada. He had a bath in the ocean, and devotees were bathing him, you know, like Abhishek with lotus. And I remember Prabhupada, you know, he was walking, I think it was on his balcony. He stayed in a government guest house there in Puri, and he was walking, and he said, when I was a young man, he said, just married, I came here to Puri. He said, I was running on the beach, he said, but now you see the position. And, you know, walking with his stick, he said, do not think it will not happen to you, he said. So yes, we're all getting older, and the body is giving various kind of aches and pains. I remember once also walking with Prabhupada in a zoo. It might have been Bhubaneswar, it might have been Delhi, I can't remember. And some devotee, there was a tiger in the cage, and some devotee was, you know, tapping on it, you know, with a stick. And Prabhupada said, leave him alone, don't agitate him. Another day in Delhi, I remember we were walking in the park. There was a yogi standing on his head, and the devotees were laughing, and Prabhupada said, don't laugh. He said, it makes the body fit for spiritual life. Hare Krishna. Then in 1977, we had finished most of the libraries in India. So early 77, we were sent to the neighboring countries. I was sent to Sri Lanka,
and then Bangladesh, and then Nepal, selling sets of books. So in Sri Lanka, there was already a center there. Mahakarta Prabhu, some of you might know, he's still there after all these years. That's what, almost 50 years. And in Bangladesh, I could see this place has got good potential. So I got invited to join a library party in Europe, but I wanted to ask Prabhupada whether I could go to Bangladesh. And Prabhupada, when I went to Bombay, he was staying in Mumbai in his new quarters. Devotees had brought him to his old quarters. This is April 77. When he came to his old quarters, Prabhupada refused to get out of the car and go up. He said, take me to my new quarters. So they brought him to those two towers, you know, and took him up to the top floor. Nothing was finished. Everything was in disorder, but Prabhupada just sat down. He said, I'm staying here. And then they, you know, within a few days, they got everything fixed up. So I went there to meet Prabhupada, but when I asked Tamal Krishna Maharaj, Prabhupada's secretary, he said, no. He said, you need a letter from Gargamuni Swami, who was our library party authority. So I couldn't meet Prabhupada, but somehow Hansadutta, who was actually preaching also in Sri Lanka, he told Prabhupada I was interested to go to Bangladesh. So the next day I was in the secretary's office, and the door opened, and Prabhupada saw me. He said, come here. So I offered my obeisances. He said, you have made the right decision, he said. He said, go immediately to Bangladesh, he said. So I went to Delhi to get a visa. In the meantime, Prabhupada came to Delhi. He was quite sick by that time, and he was going to Rishikesh to stay there, you know, to drink the water and get some fresh air. And he saw me in the darshan, and he said, you're still here? I said, this is just a few days, you know, after. And I said, I came to get a visa. Srila Prabhupada said, you go immediately to Bangladesh. In that darshan also, I remember there was a Muslim boy, and he had beads. And he asked Prabhupada, can I chant Allah on my beads? And Prabhupada said, yes. He said, that's also name of God. He said, but you chant Hare Krishna as well. Like, try to chant Hare Krishna as well. Anyway, we went to Bangladesh, but, and Jaiva Thakur Maharaj, he had just been made a GBC then. He was made a GBC in Gaur-Purnima meeting 1977. So he had a small zone there. I mean, it's not so small, but Mayapur, Calcutta, Orissa, and I think that was maybe all, or Bangladesh as well. So he was very keen. He could speak Bengali, and he brought some devotees, and we toured around Bangladesh doing programs, and we had a small projector showing Hare Krishna people, film, and thousands of people would gather everywhere we went. So then Maharaj went back to Mayapur, and we continued the program. But at one point there was a shooting incident in Mayapur where Muslims attacked a temple, and the devotees fired some pellet guns in the air to scare them away, and the Muslim complained to the police, made a police report, and devotees were arrested, and they were handcuffed, and they were paraded through the streets of Navadvip from the boat ghat to the police station, and it got in the newspapers all over India. And the Prabhupada was very, very upset by that.
And we in Bangladesh, we were in the Sundarban, some faraway place. You could only go by boat. But the police came after the program. They arrested us. They brought us all the way back to Dhaka by boat, then ferry, and straight to the office of the National Director of Security and Intelligence. And he had all these newspaper clippings on his desk. For example, cruel foreign Vaishnavas shoot the timid Muslim villagers. So he said, "This is too dangerous for you in this country. You could get attacked." He said, "Go out. He gave us letter, persona non grata." So I went back to Mayapur. Jayapataka Maharaj asked me that he had 2 new Matador vans, but those vans are even new ones. After 6 months, they'll break down. He wanted me to start a party, book distribution party, but I wanted to go to Nepal because I'd been there on library parties, so I convinced him, and he gave me a letter for Srila Prabhupada explaining about our preaching in Bangladesh and how I wanted to go to Nepal. So I took it to Vrindavan, and it's the last time I met Prabhupada personally. He was really sick. You know, this is August 1977. Prabhupada was sitting on his balcony above his house on his rocking chair, big dark glasses. He looked very, very thin. Tamal Krishna Maharaj had read the letter to him, so he called me in and he thanked me for going to Bangladesh. And then he told a story about a Bengali poet. His name was Michael Madhusudan Datta. He was a Christian poet, and he had gone to England. He squandered all his money. He had no money. He was begging door to door, different Indian gentlemen, "Please help me, please help me." And nobody was helping him. But finally, one Vidyasagar thought, "He's a big man. I'll give him a loan. Maybe he'll pay back. Maybe he won't pay back. Never mind." And so he gave a loan, and the poet glorified him. He said, "You have the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother." So then Srila Prabhupada said, he said, "You were also Englishman." He said, "I'm not exactly English, but my grandfather is from Northern Ireland, but British also." So he said, the British, you know, they were famous for courage, enthusiasm, expansion of empire. He said, "Even America is your creation." So he said, "We have got a better business," he said, "to spread the empire of Krishna consciousness." He said, "You have got 2 nice preaching fields, Bangladesh and Nepal." He said, "So you spread the empire of Krishna consciousness with the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother." And then he said, regarding Nepal, he said it's a Hindu kingdom. They have got the spirit of Hinduism. He said, you should establish a stronghold of Krishna consciousness there with the help of government officials, which, I mean, in the early days, we just went there doing Sankirtan, but in later years, the devotees have got a lot of help from the government for different projects. So that was Prabhupada's vision, that the government officials would help. The devotees, foreigners, had to change $150 a month and show the bank receipt to extend a visa month by month. You couldn't get long visa, you had just month by month. So I wanted to go to Europe and collect money, but Prabhupada said, "No need." He said, "I'll give you money." He said, "You open a bank account in Kathmandu. How much do you need?" I said, "Well, we're going 4 foreigners and 1 Nepali, so we need $600 a month." He said, "That's all right. I'll send you
So we got that money for many years, even after Prabhupada's departure, which, helped to establish the temple there. And then about Bangladesh, we had made proposal, and Jai Pataka Maharaj had written in his letter that we thought if BBT would invest money into Bangladesh for printing books, we could open letter of credit with the printer, and we could also, and the printer would help. We met one printer, and he agreed to help get long-term business visas for 2 devotees. So Prabhupada liked this. He said, I will invest, yes, into this. You can send half the books to India, keep half the books in Bangladesh. Actually, we never printed, but it was enough to get the visas, and 2 devotees were able to go back like undercover. And we also got a grant from Prabhupada's Mayapur Vrindavan Trust of $500 a month, which enabled us to rent a place, and gradually ISKCON Bangladesh was able to develop. Now it has, Jai Pataka Maharaj told me, it has 150 centers now. So finally, then Prabhupada started talking about his books, because in those days in India, the ISKCON had been accused of being CIA or funded by the World Bank. So Prabhupada was saying, this is not CIA money, this is not World Bank money, this is Bhaktivedanta Swami's money, he said. And this is Bhaktivedanta Swami's business. He said, I have worked very hard in the night translating these books, and my disciples have helped me to print these books and to distribute these books. He said, Son of India has done a glorious work. He has gone to the West, and he has brought back so much money to India, for promoting Indian culture, Vedic culture. He said, so it is Bhaktivedanta Swami's money and Bhaktivedanta Swami's business. So then he said, the conversation ended, he said, take the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. So that's the last instruction I got from Srila Prabhupada. Okay, thank you. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Small kids. Yeah. Okay. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே மகாராஜ் சொன்னதை ஒரு சுருக்கமாக சொல்கிறேன். ஸோ இலங்கையில் மகாகர்த்தா பிரபு இருந்தார், ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சீடர். பிறகு நான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இடத்துல நான் அவருக்கு நேர்காணலுக்கு அனுமதி கேட்டேன். அப்போ தமாலகிருஷ்ண மகாராஜ் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு செயலாளராக இருந்தார். அப்போ அவர் என்னிடத்துல கூறினார், கர்க முனிவரிடமிருந்து நீங்கள் ஏதாவது சிபாரிசு கடிதத்தை எடுத்து வர வேண்டும்னு. பிறகு அந்த சமயத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் டெல்லிக்கு வந்திருந்தார். அவர் ரொம்ப மெலிந்திருந்தார். அப்போ அவர் ரிஷிகேஷுங்கிற இடத்துல தங்கி இருந்தார். பிறகு எனது விருப்பமான பங்களாதேஷுக்கு சென்று நான் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும்னு எனது விருப்பத்தை தெரிவித்தேன். பிறகு அவர் அனுமதியும் கொடுத்தார். நேபாளத்துக்கும் செல்லணுங்கிற ஒரு எண்ணமும் எனக்கு ஏற்பட்டது. அப்போ ஒரு முஸ்லீம் இளைஞன் ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் அந்த ஜபமாலையை எடுத்துட்டு வந்துட்டு, நான் இதில் அல்லாவின் நாமத்தை உச்சரிக்க முடியுமான்னு கேட்டப்ப, உச்சரிக்கலாம், அதுவும் பகவானுடைய நாமம் தான், ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த ஜபமாலையில் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும்னு அறிவுறுத்தினார். பிறகு பங்களாதேஷில் நான் பிரச்சாரத்திற்கு சென்ற போது, அப்போ மாயாப்பூர்லேருந்து திரு ஜெயபதகசாமி மகாராஜ் அவர்களும் பங்களாதேஷுக்கு வந்திருந்தார். அதனால் அவர்கிட்ட ஒரு 2 மெட்டோடர் வேன் இருந்தது. அதன் மூலமாக பிரச்சாரம் செய்தோம். பிறகு இங்கே மாயாப்பூருக்கு வந்தபோது அங்கே திருடர்கள், அதாவது ஒரு முஸ்லீம் குழுவில் இருந்து நம்ம கோயில் விக்கிரகத்தை திருட வந்தபோது பக்தர்கள் அந்த திருடர்கள் மீது சுட்டனர்.
அதனால் இது ஒரு பெரிய செய்தியாக பரவியது. பக்தர்கள் எல்லாம் கைவிலங்கிடப்பட்டு அவங்களெல்லாம் வந்து அந்த படித்துறை படகு பரித்துறையிலிருந்து அப்படியே வந்து அழைத்து வரப்பட்டனர். நாங்கள் எல்லாம் வந்து அப்போ இந்த சுந்தர்பன் அந்த வனத்தில் நாங்கள் எல்லாம் வந்து சில பக்தர்கள் எல்லாம் தலைமறைவாக இருந்தோம். இருந்தாலும் எப்படியோ அங்கே உள்ள லோக்கல் காவல்துறை எல்லாம் மோப்பம் பிடித்து பக்தர்களை எங்களை எல்லாரும் வந்து கைது செய்திருந்தனர். ஸோ இந்த ஒரு சூழ்நிலை அப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு முன்னால் எல்லா பத்திரிகையிலையும் இந்த செய்தி வந்து தலைப்பு செய்தியாக வந்தது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதை கேட்டு ரொம்ப அதிருப்தி அடைந்தார். மதுசூதன் தத்தான்னு ஒரு பிரபலமான நல்லா பாட்டு பாடக்கூடியவர் இருந்தார். ஆனால் அவருடைய செல்வத்தை இழந்து விட்டார். அப்போ அவர் வந்து சொல்லுவார், பக்தர்கள் நீங்கள் எல்லாம் வந்து ஆங்கிலேயர்களை போல தைரியமாக செயல்பட்டு இந்த வங்காள பெண்களை போல நீங்க உங்களுடைய இதயத்தை எல்லாம் மென்மையாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்னு அவர் பக்தர்களுடைய புகழையெல்லாம் வந்து பாடிக்கொண்டிருந்தார். பிறகு நாங்கள் நேபாளத்திற்கு சென்று, அது வந்து இந்து ராஜ்யம் கொண்டது, அதனால் அங்கே வந்து நிறைய உதவிகளும் எங்களுக்கெல்லாம் வந்து கிடைக்க பெற்றது. ஸோ அங்கும் வந்து நாங்கள் இயக்கத்தை எல்லாம் பெரிதாக வளர்த்தோம். குறிப்பாக பங்களாதேஷுக்கு பார்த்தோம்னா இப்போ தவத்திரு ஜெயபதக சாமி மகாராஜும் சொல்கிறார், தற்போது அங்கே கிட்டத்தட்ட 150க்கும் மேற்பட்ட இந்த மையங்கள் எல்லாம் இருக்குன்னு. ஸோ இப்படி நாங்கள் எல்லாம் வந்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்த போது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருந்த காலத்திலேயே எங்களுக்கெல்லாம் வந்து மாதத்திற்கு $600 எல்லாம் அனுப்பி வைத்து கொண்டிருந்தார். ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய மறைவிற்கு பிறகும் கூட அந்த $600 எங்களுக்கு வந்து கொடுத்து கொண்டிருந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நான் வந்து அடிப்படையில் இங்கே இங்கிலாந்து மையமாக கொண்டிருந்ததுனால பிறகு எங்களுடைய மாத செலவுக்கு, ஏன்னா 4 பக்தர்கள் இன்னொரு பக்தர் எல்லாம் சேர்ந்து 5 பேருக்காக $500 எல்லாம் வந்து கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்போதான் வந்து ஒரு செய்தியும் வந்தது, இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அமெரிக்காவின் உளவு நிறுவனமான CIA இயக்கத்துடைய பிரதிநிதிகள்னு. அப்போ அதை கேட்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதிருப்தி அடைந்து, இது பக்தி வேதாந்த சுவாமியோடைய நிறுவனம், இது எனது வியாபாரம், இது எனது இயக்கம், நான் கஷ்டப்பட்டு இரவு நேரத்துல எல்லாம் நூல்களை இயற்றி இது எனது சீடர்கள் விநியோகம் செய்து அதன் மூலமாக கிடைக்கப்பெற்ற பணம் தான் இங்கு வந்து கொண்டிருக்கு ஒழிய இது வந்து அமெரிக்கா CIA நிறுவனம் அல்லது பிரதிநிதிகள் இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து எல்லாரும் தெரியும்படி அவர் வந்து இந்த செய்தியை வந்து கொடுத்து அனுப்பினார். இப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எங்களுக்கு வந்து பல விதத்தில் வந்து உதவி செய்தார். அதனால் இங்கே பங்களாதேஷ்லேயும் வந்து இந்த இயக்கத்தை வந்து பிரச்சாரம் செய்வதற்கு எங்களுக்கு பிரபுபாதரிடத்துலேருந்து ரொம்ப ஊக்கம் வந்ததுனால அதை சிறப்பாக செய்து இன்னைக்கு பெரிய அளவில் வந்து பங்களாதேஷில் பக்தர்கள் இருப்பதை பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான அடிப்படையான உபதேசங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடமிருந்து வந்தது. அதை நாங்கள் அப்படியே வந்து கணக்கச்சிதமாக நிறைவேற்றினோம். ஹரே கிருஷ்ணா. Srila Prabhupada ki jai. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pasatya Charane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Srila Prabhupada accomplished something miraculous within his lifetime. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் தனது இந்த வாழ்க்கையில பல அற்புதமான விஷயங்களை சாதித்தார். And particularly in the last 10 years. குறிப்பாக கடைசி 10 ஆண்டு காலத்துல.
most devotees, maybe they spend 10 years doing bhakti and then they get initiated. கடைசி 10 வருஷத்துல பொதுவா பக்தர்கள் பக்தி செய்து தீட்சையை பெறுவார்கள். But Srila Prabhupada spread the movement around the world, established so many temples where there was zero in 10 years. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடைசி 10 ஆண்டு காலகட்டத்துல பல ஹரே கிருஷ்ணா கோயில்களை உருவாக்கி பூஜ்யம்ங்கிற இடத்துல இருந்து பல மையங்களை உருவாக்கினார். Of course, we see within Srila Prabhupada's lifetime, preaching was difficult. ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் காலகட்டத்துல பிரச்சாரம் கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது. Even in India, it was difficult. இந்தியாவிலும் பிரச்சாரம் கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது. That's why Srila Prabhupada left India and went to America, because he didn't get much response. அதனால தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்தியாவை விட்டு அமெரிக்காவிற்கு சென்றார். காரணம் என்னன்னா இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு பிரச்சாரத்திற்கு வரவேற்பு இல்லை. And when he went to America at that time, people were unfamiliar with yoga and vegetarianism and such things. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அமெரிக்காவிற்கு சென்றபோது இந்த சைவத்தை மட்டும் சாப்பிடுவது யோகா இதை பற்றி எல்லாம் அவர்கள் இதற்கு முன் கேட்டதில்லை. And when he came back to India, even then he was looking for land. He asked different people, but hardly anybody responded. பிறகு அவர் அமெரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வந்தபோது கூட அவர் நிலத்தை கேட்டபோது அதற்கு கூட பல பேர் அதற்கு வரவேற்பு கொடுக்கவில்லை. And when he established centers in Bombay and Vrindavan and Mayapur, he had to get money from foreign devotees, not from people in India, not life members, not wealthy people of India. அதனால அவர் மீண்டும் இந்தியாவிற்கு வந்தபோது மும்பையில் விருந்தாவனத்துல மாயாப்பூர்ல கோயில் கட்டுவதற்கு பணம் வேணும்னு கேட்டபோது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய செல்வந்தர்கள் கூட பணம் கொடுக்க முன் வரவில்லை. மாறாக வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களையே சார்ந்து இருக்க நேர்ந்தது. So compared to the number of temples abroad, that is in foreign countries, when Prabhupada disappeared, a number of temples in India was very little, maybe 5. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய மறைவு காலத்துல வெளிநாட்டில் இருந்த கோயில் எண்ணிக்கையை விட இந்தியாவில் இருந்த கோயிலின் எண்ணிக்கை குறைவு தான், அதிகபட்சம் 5 தான் இருந்தது. Now we see that has reversed, and we have maybe a few hundred temples in India compared to the rest of the world. அதனால இப்ப அதெல்லாம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில பல நூற்றுக்கணக்கான ஆலயங்கள் உள்ளது. And India has more wealth. Indian temples have more wealth than the other temples around the world. தற்போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹரே கிருஷ்ணா ஆலயத்தின் செல்வம் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆலயத்தின் செல்வத்தை விட அதிகமானது. So in any case, Srila Prabhupada in his lifetime accomplished something very remarkable that had not been done before. அதனால இதற்கு முன் யாரும் செய்யாத விஷயத்தை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது வாழ்க்கை காலத்துல பல அதிசயத்தை மேற்கொண்டிருந்தார். But then Prabhupada's concern was what would happen afterwards. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கவனம் எனது காலகட்டத்திற்கு பிறகு என்ன ஆகும் என்கிற கவலை. What would happen when he disappeared? What would happen after 20 years, 30 years, 50 years, 100 years? அவருடைய மறைவிற்கு பிறகு 20 ஆண்டு காலம், 30 ஆண்டு காலம், 50 ஆண்டு காலத்திற்கு பிறகு இந்த இயக்கத்தின் எதிர்காலம் என்ன ஆகும்னு ஒரு கவலை. And he did his best to take precautions. அதற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பல முன்னெச்சரிக்கையை எடுத்தார். So there were, let's say, legal precautions. அதனால இதெல்லாம் சட்ட ரீதியான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை. So Prabhupada established, for instance, in India, a legal trust or society. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்தியாவில் இந்த சட்டத்திற்காக சில அதுக்கு ஆலோசனை குழுவெல்லாம் அமைத்திருந்தார். This would safeguard the properties and the donations. அதனால இது இந்த ஆலயத்தின் சொத்துக்கள் மற்றும் நன்கொடையை பாதுகாப்பதற்காக. When he first went to America, then he established International Society for Krishna Consciousness, another society. அவர் அமெரிக்காவிற்கு சென்றபோது அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஸ்தாபித்தார். So one, of course, was to preserve the temples and properties. அதனால ஒன்று ஆலயம் மற்றும் சொத்துக்களை பாதுகாப்பது. And if we can do that, that's one success. அதனால இதை இப்படி செய்யாரும் பட்சத்துல இது ஒரு வித வெற்றி. But of course, Prabhupada just didn't want preservation, he wanted expansion. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இது பாதுகாப்பது மட்டும் அவரது நோக்கம் அல்ல, இதை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும். Just as Prabhupada may have been satisfied with 1 temple, 2 temple, 3 temples, but even when he had those temples, he was trying to expand. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இடத்த ஓர் ஆலயம், 2 ஆலயம், 3 ஆலயம் வந்தபோது கூட அதை இன்னும் எப்படி விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணம் தான் கொண்டிருந்தார்.
So at least preserve what we have, but better we can expand everything. பாதுகாப்பது ஒன்று, மற்ற விதத்துல அதை பிரச்சாரம் செய்து விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும். But expansion does not mean simply increase the temples, increase the properties, increase money. அதனால இந்த விரிவாக்கம்ங்கிறது வெறும் கோயில் எண்ணிக்கையை மட்டும் அதிகரிப்பதில்லை, சொத்தை அதிகரிப்பதில்லை, அல்ல சொத்தின் மதிப்பை அதிகரிப்பது மட்டுமல்ல. It means increase devotees. அது பக்தர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும். But then how do we measure devotees? நாம பக்தர்களை எவ்வாறு அளவிட முடியும்? One is to count bodies. Count bodies. அதனால எவ்வளவு உடல்கள் இருக்குங்கிறத என்ன வேண்டும். So we sometimes do that. How many devotees are in your temple? We count. You have 10, 20, 30, 50, 100, whatever. அதனால நாம ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் 10, 20, 50, 100 இப்படி நாம கணக்கீடு செய்கிறோம். And if you have 5 devotees, 10 devotees, it's a small temple. If you have 200 devotees, then it's a huge temple. அதனால 5, 20, 50, 100, 200 பக்தர்கள் இருந்தா அது பெரிய ஆலயமாக கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது. So that's some measure, but of course, we're not just looking for numbers. அதனால இது ஒரு கணக்கீடு தான், ஆனா இதையே நாம எண்ணிக்கையாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை. Because there's something we cannot really quantify, and that is bhakti. அதனால நம்ம கணக்கீடு செய்யும் பட்சத்துல அது பக்தியையும் கணக்கீடு செய்கிறோம். So we have hundreds of devotees and they have 0.1% bhakti each. It doesn't amount to too much. அதனால 100 பக்தர்கள் இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் 0.1% பக்தி இருக்கும் பட்சத்துல அது எந்த அளவுக்கு கணக்கீடு செய்ய முடியும்? So therefore, yes, we want to make devotees, but we also have to cultivate them properly and see that they develop. அதனால பக்தர்களும் வேணும், அதே சமயத்துல அவர்களுக்கு உரிய பயிற்சியை கொடுத்து ஒரு பக்குவமான பக்தர்களாகவும் மாற்ற வேண்டும். Even that has to be carefully analyzed. இதையும் கவனத்துடன் நாம ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். Because we do want to measure things. ஏன்னா நாம எல்லாமே அளவீடு செய்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம். It is said for any organization, you have to measure results. அதனால இயக்கம்னு வரும் பொழுது அதனுடைய விளைவுகள் என்னங்கிறது நாம் அளவீடு செய்தாக வேண்டும். You also have to have systems for preserving things. அதனால இதை பாதுகாப்பதற்கும் இதுவும் தொடர்ச்சியாக செய்யப்பட வேண்டும். You also have to have practical plans to communicate with the public. அதனால நடைமுறை திட்டம், அதாவது பொதுமக்களுடன் தொடர்பு படுத்துவதற்கும் வழிமுறை செய்ய வேண்டும். So this means our preaching. இதுவும் பிரச்சாரம். And then we make devotees, and then you have to care for the devotees. அதனால பக்தர்களை இவ்வாறு உருவாக்கி அவர்களிடத்துல நாம கவனம் கொள்ள வேண்டும். So care, of course, ultimately means we have to make sure that we can have them cultivate bhakti properly. அதனால பக்தர்களிடத்துல கவனம் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா அவர்களுடைய பக்தியை எந்த அளவுக்கு வளருகிறதுங்கிறதுக்கு உறுதுணை புரிய வேண்டும். So again we come back to measurement. How do we measure devotees and devotee care, etc.? அதனால பக்தர்கள் மற்றும் பக்தர்களிடத்துல கவனம் கொள்வது இதையெல்லாம் எப்படி அளவீடு செய்யணும்? So actually it is quite difficult in one sense. ஒரு விதத்துல இது ரொம்ப கஷ்டம் தான். But then we have to take some measurements, so we do that. அதனால ஏதோ ஒரு விதத்துல அளவீடு செய்ய வேண்டும், செய்தாக வேண்டும். So then we may count how many rounds they chant. அதனால நாம அவங்க எவ்வளவு மாலை ஜெபம் செய்கிறார்கள்ங்கிறது கணக்கீடு செய்கிறோம். If you chant 2 rounds at this level, 5 rounds this level. செய்தா இந்த நிலை, 16 மாலை செய்தா இந்த நிலை, இப்படி கணக்கீடு செய்கிறோம். Of course, nothing wrong with that also, because we see the person is quite dedicated if he's chanting 16 rounds. அதனால இதுல இவ்வாறு கணக்கீடு செய்வது தவறில்லை. காரணம் என்னன்னா 16 மாலை ஜெபம் செய்யும் பக்தர்கள் தன்னை அர்ப்பணித்துள்ளார். And then another measure is initiation. If you're initiation, you're one type of devotee. If you're not initiated, you're like a second class devotee. அதனால இன்னொன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தீட்சை பெற்ற பக்தர்கள், தீட்சை பெறாத பக்தர்கள். தீட்சை பெறாத பக்தர்கள்லாம் இரண்டாம் தர பக்தர்களாக கருதப்படுகின்றனர். So then the aim of the temple is to get people initiated. அதனால ஆலயத்தின் நோக்கம் என்னன்னா நிறைய பக்தர்களை தீட்சை பெற வைக்க வேண்டும். And again, nothing wrong with that, because the standards are quite high. இதுல எந்த தவறும் இல்லை. காரணம் என்னன்னா தரமும் ரொம்ப உயர்ந்ததாகத்தான் இருக்கிறது. But again, then we have to look at standards versus real qualification. அதனால தரம் மற்றும் உண்மையான தகுதி ரெண்டையும் பார்க்க வேண்டும். So as we know, you can be qualified for many things by writing different exams.
அதனால தகுதிக்கு நாம பல விதமான தேர்வுகளை எழுதுகிறோம். That doesn't guarantee you really know the subject. ஆனா அப்படியே நீங்க தேர்ச்சி பெறும் பட்சத்திலையும் நீங்க அந்த விஷயத்தை புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிற உத்தரவாதம் இல்லை. So we have graduates in economics or in accounts or whatever. Yeah, they have a degree, but they may be terrible accountants, terrible whatever. அதனால கணக்கு பொருளாதாரம் இதுக்கும் படித்து விட்டு அவங்க எல்லாம் பட்டத்தை பெற்றிருப்பார்கள். ஆனா அது தேர்ச்சி பெற்ற பிறகும் ஞானம் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. Yeah. So similarly with bhakti, we can also set some sort of standards like that. Still, it's not a foolproof method of measuring bhakti itself. அதனால பக்தியிலே இவ்வாறு தேர்ச்சி முறைகளை வைத்துக்கொண்டு ஓரளவுக்கு இவங்க இந்த அளவுக்கு ஞானத்தை பெற்று எடுத்துக்கொண்டிருந்தாலும் அதுவே உண்மையான தகுதியை அளவி செய்யக்கூடிய முறைன்னு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. Yeah. So, of course, we haven't solved that problem, but we should always be thinking, what is the best way in which we can measure the devotion of devotees? அதனால இதுக்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும்னா பக்தர்களுடைய இந்த பக்தியை எவ்வாறு கணக்கீடு செய்ய வேண்டும்ங்கற ஒரு நோக்கமும் கொண்டிருக்கணும். And the reason for that is we overemphasize the formal recognition. Sometimes that also becomes a problem. அதனால நாம இத வலியுறுத்தும் விதத்துல அந்த செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். ஆனா இது சரிப்பட்டு வராது. So, in other words, we have to, in expanding the movement, have to make measurements. At the same time, we have to see that it's actually devotion that we're cultivating. அதனால இயக்க பிரச்சாரம் விரிவங்கம் செய்ய வேண்டும். அதே சமயத்துல பக்திக்குண்டான பயிற்சியும் கொடுத்து அதில் கவனம் கொள்ள வேண்டும். We see that as movements grow and expand, etc., then we put systems in place, etc. But there's also, and it's good, at the same time, there's also some dangers. அதனால இப்ப இயக்கம் வளர்ச்சி பெறும் பட்சத்துல நாம அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையெல்லாம் உள் புகுத்துகிறோம். அது நல்லதுதான். இருந்தாலும் அதிலும் சில ஆபத்து இருக்கு. So we have this problem towards centralization and decentralization. And that's a problem or a controversy even in ISKCON. அதனால ISKCON இயக்கத்திலயும் ஒரு சர்ச்சை அப்படி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே இடத்துல அதிகாரம் குவிக்கப்பட வேண்டுமா அல்லது அதிகாரம் பல விதத்திலையும் அது மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட வேண்டுமாங்கிற விஷயமும் இருக்கிறது. And different devotees have completely different ideas on this. அதனால பல பக்தர்கள் இதுல பலவித யோசனையை கொண்டுள்ளனர். Some say Prabhupada wanted centralization, others say didn't want centralization. சில பக்தர்கள் சொல்வார்கள் பிரபுபாதர் விரும்பியது எல்லா அதிகாரமும் ஒரே இடத்தில் குவிக்கப்பட வேண்டும். சில பக்தர்கள் இல்லை என கூறுவார். Yeah. So, in other words, we do have areas in which there is some controversy. அதனால இங்க நம்ம குறிப்பிட்ட பகுதின்னு வரும்போது அதுலயும் சர்ச்சை வெடிக்கிறது. Yeah. But in all cases, as I said, we have to preach to make devotees, and then we have to care for the devotees, which means we have to see that they can cultivate bhakti properly. அதனால பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும், பக்தர்களை உருவாக்க வேண்டும், பக்தியில கவனம் கொண்டிருக்க வேண்டும். சோ இதை நிச்சயம் அனைவரும் செய்யப்பட வேண்டும். And centralization, decentralization, systems or non-systems or whatever, they may be applicable to certain situations. அதனால சில சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போலத்தான் அதிகாரம் ஒரே இடத்துல குவிக்கப்பட வேண்டுமா அல்லது பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட வேண்டுமா, அதற்கு நாம வழிமுறையை வகுக்க வேண்டுமா இல்லையா என்பது மாறுபடும். Yeah. But then ultimately, the movement is held together by the devotion. அதனால இங்க பக்தியின் மூலமாகத்தான் இந்த இயக்கம் வளர்ச்சி பெறும். And as the movement grows and becomes more systemized and whatever, maybe bureaucratic or whatever, then people sometimes feel, oh, this is all very mechanical and something, the devotion has disappeared. அதனால சில சமயம் இயக்கம் வளர்ச்சி அடையும், பிறகு வழிமுறையை புகுத்துவோம், பிறகு அதிகாரம் வரும் பட்சத்துல சில சமயம் பக்தர்கள் அதிருப்தி அடைவார்கள். ஆனா அதுல முக்கியம் என்ன அப்படின்னா பக்தி தான். So we have to be careful of how we expand the movement. அதனால நாம இந்த இயக்கத்தை எவ்வாறு வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுல கவனம் கொள்ள வேண்டும். So that's one factor we have to keep in mind. இதைத்தான் நாம மனதில் நாம இத குடியேற்ற வேண்டும். And it all depends, of course, on how deep the devotee has bhakti. அதனால எந்த அளவிற்கு பக்தர்கள் ஆழமாக பக்தியை கொண்டுள்ளனர் என்பதையும் பொறுத்து இருக்கு. Because if that bhakti is there, that solves all problems. அதனால பக்தி இருக்கும் பட்சத்துல பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணலாம்.
And so as we see from Lord Chaitanya Shastashtaka, the real devotee is one who is humbler than a blade of grass and taller than a tree and offers respect to everyone. அதனால தான் இங்க நாம பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க சிக்ஷாஷ்டகால ஒரு உண்மையான பக்தன் என்பவன் புல்லை விட தாழ்மையாக தன்னை நினைத்து கொண்டு பிறகு மற்றவர்களுக்கு மரியாதையை கொடுத்து தன்னை தாழ்மையாக கருதி கொள்கிறான். And doesn't expect respect for himself. தனக்காக அவன் யாரிடத்திலிருந்தும் மரியாதையை எதிர்பார்ப்பதில்லை. So if that principle is there and devotees are like that, we should not expect any problems at all. அதனால இந்த கோட்பாடு பக்தர்களிடத்துல இருக்கும் பட்சத்துல பிரச்சனையை நாம நிச்சயம் எதிர்பார்க்க முடியாது. But then we get problems because the bhakti is probably not going properly. ஏன்னா நாம மற்றவர்களுக்கு பிரச்சனையை ஏன் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா பக்தி சரியாக வளருவதில்லை. Yeah. So therefore, bhakti is also a central thing, and care for devotees means how we develop our and other people's devotion in the proper way. அதனால பக்தியை சரியான பாதையில நம்மிடத்திலும் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பக்தர்களிடத்திலையும் எவ்வாறு வளர்ச்சி பெற வைக்க வேண்டும் என்பதுல கவனம் கொண்டிருக்க வேண்டும். The last factor for expanding a movement besides preaching and taking care of the devotees and measuring things and establishing system, the fifth element is innovation. அதனால அது இன்னொரு முக்கியமான காரணம், அதாவது பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும், பக்தர்களை உருவாக்க வேண்டும், அவர்களுடைய பக்தியை அளவீடு செய்ய வேண்டும், அதே சமயத்துல புதுமையை புகுத்த வேண்டும்ங்கிறது ஐந்தாவது கோட்பாடாக கருதப்படுகிறது. We see that Bhaktivinoda innovated by preaching and writing in English. அதனால பக்திவினோத் தாக்கூர் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் பிரச்சாரம் செய்து ஆங்கிலத்தில் பரப்புரை செய்தார். Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur innovated by making printing presses. அதனால பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் இந்த அச்சடிக்கும் இயந்திரத்தின் மூலமாக புதுமையை புகுத்தினார். And Srila Prabhupada, of course, had many innovations. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இடத்துல பல புதுமையை புகுத்தினார். And of course now there's more opportunities than ever. அதனால இப்ப மற்ற காலத்தை விட நிறைய புதுமையை இப்போது உள்ளே புகுத்த முடியும். Because the number of innovations that happen in the world happen very quickly. ஏன்னா இப்ப நடைமுறையில புதுமை அப்படிங்கிற அந்த சுழற்சி வேகமாக நடந்து கொண்டு வருகிறது. For thousands and thousands of years, the only innovation was wheel. அதனால ஆயிரக்கணக்கான வருடம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த புதுமைங்கிறது சக்கரமாகத்தான் இருந்தது. So for 5,000 years they had carts and they went on wheels pulled by horses or bullocks. அதனால 5000 ஆண்டு காலம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சக்கரத்தை வைத்து கொண்டு தான் இந்த குதிரை மற்றது மூலமாக இந்த வண்டி இழுத்து செல்லப்பட்டது. Then 200 years ago they made machines, so they had automated wheels. Trains. அதனால 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடில இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இயந்திரத்துக்கெல்லாம் சக்கரம் இருக்கிறது, அதெல்லாம் இயந்திரத்தனமாக செயல்படுகிறது. And then 100 years ago they flew in the air and had airplanes. அதனால 100 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்பு இருந்து விமானத்தின் மூலமாக பறக்க ஆரம்பித்தனர். So within a few hundred years, as opposed to thousands and thousands and thousands of years, we've had so many advances. அதனால இந்த கடந்த நூற்றாண்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளை விட நாம ஒப்புமை செய்தோம்னா இப்ப புதுமை வேகமாக உள் புகுந்து கொண்டது. They can be useful. அது நிச்சயம் பிரயோஜனமாகத்தான் இருக்கும். And in this way we can utilize all the modern facilities for preaching and expanding the movement. அதனால இந்த நவீன சௌகரியத்தை வைத்துக்கொண்டு பிரச்சாரத்திற்கு பக்தி இயக்கத்தை பரப்புவதற்கு நாம இதை ஈடுபடுத்தலாம். But of course mechanical devices can never replace the cultivation of bhakti itself. ஆனா இந்த இயந்திரத்தனமாக இருக்கக்கூடிய இயந்திரத்தை வைத்துக்கொண்டு நாம தனிப்பட்ட முறையில கவனம் செலுத்தி பக்தியை வளர்ப்பதற்கு இதை ஒப்பீடு செய்ய இயலாது. So therefore we have innovation in order to communicate our message to the people at large. அதனால தான் நாம இந்த புதுமையில குறிப்பாக இந்த தொழில்நுட்பத்தை வைத்துக்கொண்டு இந்த செய்தியை பொதுமக்களிடத்துல நாம எடுத்து சென்றாக வேண்டும். At the same time we do have to cultivate our own creeper of devotion. அதே சமயத்துல நாம் நமது தனிப்பட்ட இந்த பக்தி செடிகளையும் வளர்த்தாக வேண்டும். So we have to have a good balance between our spiritual life and our various techniques of preaching.
அதனால நாம வந்து நமது ஆன்மீக வாழ்க்கை பிரச்சார யுக்தி இதை நாம வந்து சமயோசிதமாக செயல்பட வேண்டும். If we do that properly, then we can expand. வாறு செய்யும் பட்சத்துல இயக்கத்தை நல்ல முறையில் பரப்ப முடியும். So many outsiders are surprised that ISKCON has survived for the last 50 years. வெளியில இருக்க மக்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா இஸ்கான் இயக்கம் எப்படி 50 ஆண்டு காலம் தாக்கு பிடித்தது. Most movements, most businesses don't survive 50 years. பொதுவா வந்து பெரிய வணிகம் இயக்கம் 50 ஆண்டு காலத்தை தாக்கு பிடிப்பதில்லை. So ISKCON survived and it's expanded. ஆனா இந்த இஸ்கான் இயக்கம் தாக்கு பிடித்து இன்னமும் வந்து அதிக அளவுல அதிகரித்து கொண்டுதான் இருக்கு. But it is up to the present generation to see how ISKCON can continue in the future and at the same time maintain its pure devotional attitude. அதனால தற்போதைய தலைமுறை தான் எதிர்காலத்துல இந்த இயக்கம் எவ்வாறு பரப்ப வேண்டும்ங்கிறதுல கவனம் கொள்ள வேண்டும். அதே சமயத்துல இந்த பக்தியின் தூய்மை நிலையினையும் கடைபிடிக்க வேண்டும். So that is the challenge for all devotees. இது எல்லா பக்தர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய சவால் தான். But if we can make the movement expand and maintain its proper devotion, this is what will please Srila Prabhupada. அதனால இந்த இயக்கத்தை வந்து வளர்ச்சி அடைய செய்ய வேண்டும். அதே சமயத்துல சரியான முறையில பக்தியும் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது நிச்சயம் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு திருப்தி கொடுக்கும். Srila Prabhupada in one of his vast puja offerings criticized, this is after Bhaktisiddhanta's disappearance, what is the use of all the fruits and flowers? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு தடவை ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்களுக்கு வியாச பூஜை செய்யும் பொழுது ஒரு தடவை கூரை விமர்சனத்தை மேற்கொண்டிருந்தார். வெறுமனே இந்த பழத்தை அர்ப்பணிப்பதன் மூலமாக என்ன பிரயோஜனம்? So he was criticized in the fact that the members of the Gaudiya Math had given up the preaching spirit. காரணம் என்னன்னா இந்த கௌடியா மடத்து வாசிகள் இந்த பிரச்சாரம் அப்படிங்கிற அந்த யுக்தியை அவர்கள் கைவிட்டு விட்டனர். And they were just maintaining what had been established by Bhaktisiddhanta Saraswati 15-20 years earlier. 15-20 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்பு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்கள் என்ன கொடுத்திருந்தாரோ அதை மட்டுமே அவர்கள் பராமரித்து வந்தனர். So to preach Srila Prabhupada, then we should think very carefully how to expand the movement, how to maintain Krishna consciousness in the pure way. அதனால நாம வந்து பிரபுபாதரை மகிழ்விக்க வேண்டும்னா எப்படி இந்த பிரச்சாரத்தை வந்து விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும், எப்படி இந்த இயக்கத்தை பாதுகாக்க வேண்டும், அதுவும் வந்து எப்படி வந்து தூய்மை நிலையிலே கடைபிடிக்க வேண்டும், இதில் கவனம் கொள்ள வேண்டும். So in the Bhagavad Gita there is a commentary, Vyavasatmaka Buddhi, and Prabhupada was inspired by that. ஏன்னா இங்க பகவத்கீதையில வியாவசயாத்மிக புத்திங்கிறதுல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதன் காரணமாக அவருக்கு பெரிய ஊக்கம் கிடைத்தது. So Vishnu Chakravarti Thakur in his purport then talks about this very one-pointed, determined intelligence. அதனால இங்க ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் அவர்கள் தனது பொருளுரையில ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த புத்தி கூர்மையினை பற்றி விளக்குகிறார். So he says the devotee should take the order of Guru as his life-sustaining medicine. அதனால தான் இங்க ஆன்மீக குருவின் உபதேசத்தை கட்டளைய இங்க ஒரு மருந்தாக அவர்கள் எடுத்து உயிர் மூச்சாக கருத வேண்டும். So some people have diabetes and they don't take their medicine, then they're going to have blood sugar and collapse. அதனால சில சமயம் நீரிழிவு நோய் பெற்றவர்கள் சரியா வந்து மருந்தை எடுத்துக்கொள்வதில்லை, அவர்கள் மயங்கி விடுவர். Yeah. So the instruction of Guru is the medicine which keeps you alive. You don't take it, then you die. ஆன்மீக குருவின் உபதேசம் தான் நமக்கு அத மருந்து. அதை எடுத்துக்கொள்ளாத பட்சத்துல ஒருவர் இறக்க நேரிடும். So Prabhupada is inspired by the instructions of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்கள் கொடுத்த உபதேசத்துல ஊக்கம் கொண்டிருந்தார். And he wanted to expand the movement, so he said you speak to the English-speaking public. அதனால இந்த இயக்கத்தை நாம விரிவடைய செய்ய வேண்டும்னா ஆங்கிலேயம் பேசும் பக்தர்களிடத்துல பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும்னு கூறினார். So similarly, Srila Prabhupada desires that all the devotees in the future will continue to preach and expand the movements. அதனால எதிர்காலத்துல வரக்கூடிய பக்தர்களும் பிரச்சாரம் செய்து இந்த இயக்கத்தை விரிவடைய செய்ய வேண்டும்னு பிரபுபாதர் விரும்பினார். And that becomes our life-sustaining medicine. இதுதான் வந்து நமது உயிர் மூச்சை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய மருந்தாகும். Of course, if we look carefully in that
explanation of Vishwanath when he talks about the order, then he finally concludes that the order is that you should become fully dedicated to the lotus feet of Radha and Krishna. அதனால இங்க ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர்கள் இறுதியாக என்ன கூறுகிறார்னா, அர்ப்பணிப்பு என்பது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணரின் திருப்பாதத்துல முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும். So the final order of Guru, through whatever orders he gives, is that we should develop our devotion for Radha and Krishna. அதனால நமக்கு பலதரப்பட்ட உபதேசம் குருவாக கொடுத்தாலும் அது இறுதியாக எங்கு நோக்கி செல்ல வேண்டும்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணரின் திருப்பாதத்துல நாம் முழுமையாக அடைக்கலம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். In other words, we are fulfilling the instructions of Chaitanya Mahaprabhu to be more humble than a blade of grass, more tolerant than a tree, and respect everybody, and not respect for ourselves. That growth of those qualities should be our sign of being a devotee. அதனால தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்வதை போல புல்லை விட தாழ்வாகவும் மரத்தை விட பொறுமையாகவும் மற்றவர்களுக்கு நாம உரிய மரியாதையை கொடுத்து இந்த ஒரு நற்குணத்தை வளர்த்து கொள்ளும் பட்சத்துல இது ஒரு பக்தியின் அடையாளமாக வெளிப்படும். So if we can expand the movement, ourselves become an ideal devotee and make other similar devotees, this is most pleasing to Srila Prabhupada. அதனால நாம இந்த இயக்கத்தை விரிவடைய செய்ய வேண்டும். நாமும் ஒரு சிறந்த முன் உதாரண பக்தர்களாக இருக்கும் பட்சத்துல இந்த இயக்கம் நல்ல சிறப்பாக வளர்ச்சி பெறும். So that's our best offering to Srila Prabhupada. இதத்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு சிறந்த அர்ப்பணிப்பாக கொடுக்க முடியும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Maharaj. We are all very, very fortunate. We have His Holiness Bhanuswami Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, and Prabhu Vishnu Maharaj, three of Prabhupada disciples in our midst. Maharaj, one minute. Yeah, so two announcements. Those who are fortunate, Prabhupada books are very, if you want to have the association of Prabhupada, we can get his association through books. We have Chaitanya Charitamrita, Prabhupada Leelamrita, and Srimad Bhagavatam. Those who are booking it today to the devotees here, it will be personally signed by both the Prabhupada disciples, Jayapataka Maharaj, Bhanuswami Maharaj and Prabhu Vishnu Maharaj, personally sign and give the books. Those who want to have the books, please take the advantage, raise your hand. Those who want to have Srila Prabhupada, Chaitanya Charitamrita, Prabhupada Leelamrita and Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, Hare, yeah, Shabda Hari Prabhu, and yeah. So those devotees, Sankhe department. Okay. And now His Holiness Bhanuswami Maharaj will hand over a gift of Hari Bhakti Vilas Volume 5 being released today to His Holiness Jayapataka Swami Maharaj and Prabhu Vishnu Maharaj. Prabhu Vishnu Maharaj? Hari Bhakti Vilas is handing it over to you, the first two copies. Want to say about it? Hare Krishna. So this book about the temple installation, deities, fully is there. So it's very important for the devotees. It's a last volume, very, very important for the devotees who are serious in Krishna consciousness. Maharaj will give you one. First two. No. Maharaj is getting from you. Oh, Bhanu Maharaj is giving to you. That's right. No. One for you. This one for you. Hare Krishna, only 20 books are available. Please register in the counter so you can take from Maharaj hands. Hare Krishna. Krishna Pradaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nivitesa Sundavadi Paschatya Deshata
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Hare Namaha Yadavaya Namaha, Govinda Govinda Ram Srimad Sudana, Divajala Pangum Langayate Girim, Yachitatavan Mande Shri Gurum Dinatarinam, Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram, Hare Om Tatsat. Hari Om Tat Sat. Today is the auspicious day of the Tirobhava of Acharya and Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Tirobhava. So today is the auspicious day of the Tirobhava of our founder, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. இன்றைய தினம் நமது இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியரான தெய்வத்திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் மங்களகரமான தோற்ற தினமாகும். So, usually in Mayapur or other places, like 15 minutes to speak. So usually in places like Mayapur and other places, we give 15 minutes for each speakers to speak. நாங்க மாயாப்பூர்ல இதர இடத்துலயும் ஒவ்வொரு சொற்பொழிவாளருக்கும் 15 நிமிடத்தை ஒதுக்குவோம். But here, we're given an hour. But here we are given an hour. ஆனா இங்கு 1 மணி நேரம் கொடுக்கிறோம். So, and I was inspired to join ISKCON in 1968. So I was inspired to join ISKCON in 1968. நான் 1968ல இஸ்கான் இயக்கத்தை சேர்வதில் நான் ஊக்கம் கொண்டேன். In San Francisco, I helped to build the Roth Yatra. So in San Francisco, I helped to build the Rath Yatra cart. சான் பிரான்சிஸ்கோ மாநகரத்தில் நான் இந்த ரதத்தை நான் இதை தொடங்குவதற்கு எனக்கு அந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது. I met Jayananda Prabhu. He engaged me in the Roth building. So His Grace Jayananda Prabhu engaged me in the Rath building. அதனால அருட்திரு ஜெயானந்த பிரபு அவர்கள் இந்த தேரை வடிவமைப்பதில் எனக்கு அவர் இந்த சேவையில் ஈடுபடுத்தினார். Then Prabhupada's secretary gave me some java beads, and I went out in the park and I chanted for like 6 hours. And then Prabhupada's secretary gave me a japa bead. I went out in the park and I chanted for 6 hours. பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய செயலாளர் எனக்கு ஒரு ஜபமாலையை கொடுத்தார். அந்த ஜபமாலையை வைத்துக்கொண்டு 6 மணி நேரம் நான் ஒரு பூங்காவில் ஜபிக்க ஆரம்பித்தேன். I chanted around 32 rounds. நான் அப்ப 32 மாலை ஜபித்தேன். I was feeling great bliss. And I was feeling great bliss. நான் அவ்வாறு ஜபிக்கும் பொழுது பேரானந்தத்தை உணர்ந்தேன். And I went back to the temple. And then I went back to the temple. பிறகு நான் ஆலயத்திற்கு திரும்பினேன். And the secretary met me. And then the secretary met me. பிறகு செயலாளர் என்னை சந்தித்தார்.
you have those beads? And he asked, do you have those beads? என்னிடத்தில் கேட்டார் அந்த ஜெபமாலை வைத்துள்ளீர்களா? Those are Prabhupada chanting beads. And I heard I was not supposed to give them to anyone. Those are Srila Prabhupada's japa beads, and I'm not supposed to give them to you. நீங்க ஜபித்து கொண்டிருந்தது ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய ஜெபமாலை. அது நான் பொதுவா யாருக்கும் கொடுக்க கூடாது. So Prabhupada's mercy was already given to me. Chanting was not quite the same after that. Chanting was not quite the same after that. ஆனா பிறகு நான் ஜபிக்க ஆரம்பித்தது முந்தைய ஜபம் போல இல்லை. Anyway, I went via New York, saw the temple in New York. And then I went to New York, saw the temple in New York. பிறகு நான் வந்து நியூயார்க் ஆலயத்திற்கு சென்று நியூயார்க் ஆலயத்தை நான் தரிசித்தேன். Yes. The matchless gifts. ஸோ அங்க இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா நிகரற்ற அந்த கடையை நான் பார்த்தேன். I went to Montreal, met Srila Prabhupada there. And then I went to Montreal and met Srila Prabhupada there. மான்ட்ரியல் நகரத்திற்கு சென்று பிறகு அங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதரை சந்தித்தேன். So at that time, I had the desire to come to India. So at that time, I had the desire to come to India. அந்த தருணத்துல இந்தியாவிற்கு வர வேண்டும் என்கிற எண்ணம் என்னுள் புகுந்து கொண்டது. So I asked Prabhupada if I could go to India. So I asked Srila Prabhupada whether I could go to India. பிறகு நான் ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் நான் இந்தியாவிற்கு செல்லட்டுமா என கேட்டேன். He told me, you stay with me, I'll train you up, I'll send you to India. And then he told me, you stay with me, I'll train you up, and then I'll send you to India. பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொன்னார், என்னுடன் வந்து நீங்க சில காலம் தங்குங்கள், உங்களுக்கு நான் பயிற்சி கொடுக்கிறேன், பிறகு நீங்க இந்தியாவிற்கு செல்லலாம். So at that time, I saw all the temples in ISKCON. At that time, I saw all the temple in ISKCON. பிறகு அந்த தருணத்துல தான் நான் வந்து இஸ்கான்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஆலயத்தையும் தரிசித்தேன். San Francisco, New York, Montreal. சான் பிரான்சிஸ்கோ, நியூயார்க், மான்ட்ரியல், இந்த மூன்று இடத்துல இருந்த கோயில். There's like 800 or 1,000 temples. It's not easy to see all of them. Now it is like 800 or 1,000 temple. It's not easy to see all of them. இப்போது 800 1000 ஆலயம் இருக்கு. எல்லா ஆலயத்தையும் எல்லாம் இப்போது தரிசிக்க இயலாது. So I was given some special service of that in the afternoon. Prabhupada's secretaries go shopping. I was given a special service in the afternoons. Srila Prabhupada's secretary would go for shopping. எனக்கு வந்து விசேஷமான சேவையை வந்து கொடுத்தனர். பிறகு மதிய நேரத்துல பிரபுபாதருடைய செயலாளர் அவர் வந்து கடைக்கு செல்வ வழக்கம் உண்டு. So I was asked to Guru sit. What's that? Guru sit. So I was asked to? Baby sit. Guru sit. Okay. I was asked to Guru sit, like babysitting. அதனால் நானும் வந்து உடன் செல்ல வேண்டும்னு கேட்டுக்கொண்டனர். If Prabhupada wanted anything, he would ring the bell, then I have to go. நான் வந்து அங்கே இருக்கணும்னு சொன்னனர். ஏதாவது பிரபுபாதருக்கு தேவைப்பட்டால் மணி அடித்தால் அந்த தேவைகளை நான் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். So Prabhupada, he went to the basement and a rat ran out. So Prabhupada, he went to the basement. He had a rat ran around.
பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் கீழ்த்தளத்திற்கு சென்று அவர் அங்கிருந்தார். So don't think it's only in India. Don't think it's only in India. Don't think it's only in India. ஸோ அங்க எலி ஓடிக்கொண்டிருந்தது. இந்தியாவில் மட்டும் அவ்வாறு இருப்பதில்லை. Prabhupada said, Hare Rama. Prabhupada said, Hare Rama. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஹரே ராமா அப்படின்ட்டு சொன்னார். Soon as the rat ran out, As soon as the rat ran out, he chanted the holy name. he chanted the holy name. அவ்வாறு அந்த எலி ஓடிக்கொண்டிருந்த போது உடனடியாக பிரபுபாதர் புனித நாமத்தை உச்சரித்தார். And then he caught a cockroach in his room. So one time he caught a cockroach in his room. ஒரு தடவை அவர் தனது அறையில கரப்பான் பூச்சியை பிடித்தார். He was holding him by the back He was holding him by his back and he talked to it. and talked to it. My dear cockroach, I give you the world. My dear cockroach, I give you liberation. பிறகு அந்த I give you கரப்பான் the world. I give you the world. பிறகு கரப்பான் பூச்சியை பிடித்து பின்புறத்துல கிட்டக்கு எடுத்துட்டு அந்த கரப்பான் பூச்சி கிட்ட பேசுகிறார். உனக்கு நான் முக்தியை கொடுக்கிறேன், உன்னை நான் விடுவிக்கிறேன்னு சொன்னார். He opened the window and threw it outside. And he opened the window and threw it outside. பிறகு ஜன்னலை திறந்து அந்த கரப்பான் பூச்சியை வெளியே விட்டார். So like that, I mean, Prabhupada was very spontaneous. So like that, Srila Prabhupada was very spontaneous. இப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உடனடியாக செயல்பட்டதை அறிய முடிகிறது. When we went on the morning walk with him, he was saying how to lead a very healthy man, find out where he does his shopping, and shopping will be very good. So he went out for walking, morning walk. Find out a healthy man and ask him where to go for shopping. பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நடந்த போது பிறகு அங்க ஒரு ஆரோக்கியமான நபரை கண்டு எங்க கடைக்கு செல்ல வேண்டும்னு கேட்டார். Just then a taxi driver rolled up and let off a passenger. What's that, Gurmat? Taxi driver, Uh-huh. he let out a passenger. He was very healthy. So taxi driver, he left a passenger. He was very healthy. அப்ப அங்க ஒரு டாக்ஸி ஓட்டுநர் ஒரு ஆரோக்கியமான நபரை அங்க விட்டிருந்தார். அவர் அங்கிருந்தார். So Prabhupada said, "Oh, ask him, where does he do his shopping?" So Prabhupada asked him, ask him where does he do his shopping. பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவரை அணுகி எங்க கடைக்கு செல்ல வேண்டும்னு கேளுங்கன்னு சொன்னார். So he answered, "No, I did some supermarket." So and then he answered, I did it in some supermarket. பிறகு அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அங்காடியை சொன்னார். Prabhupada was very spontaneous, and whatever he said, he'd do. Prabhupada was very spontaneous. Whatever he would say, he would do. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னியல்பாக நடந்து கொள்வார். என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி நடந்து கொள்வார். One time, he was in Chicago airport. That's the O'Hare airport. So one time he was in Chicago airport and he saw O'Hare airport. அங்க சிகாகோ விமான நிலையத்துல ஒஹாயோ அப்படிங்கிற அந்த இடத்தையும் அவர் பார்த்தார். They spell O'Hare, Hurry. So Hurry. he spelled Ohio as Hari. அதனால அவர் ஒஹாயோ அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைய ஹரே அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னார். So he told them, have them change the airport name Hare Krishna. So he told them, have them change the airport name as the Hare Krishna airport. அதனால அந்த விமான நிலையத்தின் பெயரை ஹரே கிருஷ்ணா விமான நிலையம்னு மாற்றுங்கன்னு சொன்னார். Haribo! Haribo! Hare. So then
he sent me to India in 1970. And then he sent me to India in 1970. பிறகு என்ன 1970ல இந்தியாவிற்கு அனுப்பினார். And so we're staying in South Calcutta. So we were staying in South Calcutta. அந்த தருணத்துல நாங்க இந்த தென் கொல்கத்தா பகுதியில தங்கி இருந்தோம். Many South Indians there. There are many South Indians there. அங்க தென்னிந்தியர்கள் நிறைய பேர் உள்ளனர். So there Prabhupada gave me sannyas along with Sutananda Prabhu. So there Srila Prabhupada gave me sannyas along with Achyutananda Prabhu. அங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எனக்கு சந்நியாச துறவரத்தை எனக்கு கொடுத்தார். அச்சுதானந்த பிரபுவும் உடனெடுத்து கொண்டார். We told Achyutananda there were 9 people he gave sannyas to in LA. Then year number 10 told me I'm number 11. So he told Achyutananda previously he has given 9 people sannyas in LA, and he would be the number 10 and I would be number 11. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறினார், ஏற்கனவே நான் 9 பேருக்கு துறவரத்தை கொடுத்துள்ளேன். அச்சுதானந்தா நீங்க 10வது நபர், நான் 11வது நபர் என கூறினார். So like this, the Prabhupada, he established endowment Mayapur as his special centers for the devotees around the world to visit. So like this, Srila Prabhupada established Vrindavan and Mayapur as his special centers for devotees from all around the world to visit. அதனால தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மாயாப்பூர் விருந்தாவனத்தை விசேஷ மையமாக ஏற்படுத்தினார். காரணம் உலகளாவிய பக்தர்கள் எல்லாம் அங்கு வருகை புரிந்து தரிசிப்பதற்கு. So after I was president in Calcutta, he sent me to Mayapur. After I was president in Kolkata, he sent me over to Mayapur. இந்த கல்கத்தா ஆலயத்திற்கு நான் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு என்னை மாயாப்பூருக்கு பிரபுபாதர் அனுப்பினார். For some time, I think probably so, was with me as a co-president, co-director. After some time, I met Prabhu Vishnu Prabhu. He was co-director along with me. பிறகு நான் இங்க இருக்கக்கூடிய பிரபா விஷ்ணு பிரபுவை சந்தித்தேன். அவரும் கூட அவரும் தலைவராக செயல்பட்டார். And when Prabhupada came to Calcutta in 1970, he went via Japan. So when Prabhupada came to Kolkata in 1970, he went via Japan. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 1970ல அவர் கோல்கத்தாவிற்கு வந்தபோது அந்த சுற்றுப்பயணம் ஜப்பான் மூலமாக நடைபெற்றது. And at that time, he had met Father Swami in Japan and brought him to India. And that time he had met Bhanu Swami in Japan and brought him with him to India. பிறகு அப்பதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தவத்திரு பானுசாமி மகாராஜ் அவர்களை ஜப்பானில் சந்தித்து இந்தியாவிற்கு கூடவே அழைத்து வந்தார். As far as I remember. என் நினைவில் இது இருக்கு. So, Prabhupada wanted the India Yatra to expand. So Srila Prabhupada wanted the Indian Yatra to expand. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த யாத்திரை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும்னு விரும்பினார். I think you all heard from Bhanu Maharaj that if you're going to expand the movement, that would be very
Prabhupada. So I think you all heard from Banu Maharaj that if you could expand the movement, that would be very pleasing for Srila Prabhupada. நீங்க எல்லாம் தவத்தொரு பானுசாமி மகாராஜ் பரப்புரையில கேட்டிருப்பீங்க எப்படி இந்த இயக்கத்தை பரவ செய்வதன் மூலமாக அதன் காரணமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி கிட்டும். I read in the Bhagavad Gita how in the purport it said can only get devotional service by the mercy of Krishna or his pure devotee. So I was reading the Bhagavad Gita. In the purport, he says, you can only get devotional service by the mercy of Krishna and his pure devotee. அதனால நான் பகவத்கீதையில் படித்து கொண்டிருந்த போது பொருளுரையில் எனக்கு இந்த பிடித்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா பக்தி தொண்டு என்பது கிருஷ்ணரின் கருணையினால அவருடைய தூய பிரதிநிதியினால மட்டுமே கிடைக்கக்கூடியது. 1971 or so, there was the Ardha Kumbh Mela. In 1971 or so, there was this Ardha Kumbh Mela in Allahabad. அதனால 1971 அர்த்த கும்பமேளா நிகழ்ச்சி இலகாபாத்ல நடைபெற்றது. I think that's called Prayag now. I think that's called as Prayagraj now. இப்பொழுது பிரயாக என அழைக்கப்படுகிறது. So Prabhupada said how in his lecture that having devotional service means going through all the preliminary things, yagyas, tapasyas, various holy activities. So Prabhupada said in one of his lectures that having devotional service means having gone through different things like yagya, tapasya and many different things. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்கிறார் பக்தி தொண்டை செய்கிறோம் அப்படின்னா யாகம் தவம் இப்படி பல விஷயத்தை கடந்து தான் இதில் நாம் வந்திருக்கிறோங்கிற விஷயத்தை பரப்புரையில் சொன்னார். And so after the end of this class, one of the senior devotees asked. So after the end of his class, one of the senior devotees asked. இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பரப்புரை முடிந்த பிறகு ஒரு மூத்த பக்தர் பிரபுபாதரிடம் கேட்டார், I don't see, I look back at my life, I did nothing holy, I did no yagyas, there is no holy places, I did nothing, how did I get devotional service? And that devotee said, I don't see little better in my life. I never did any yagya, I never went to any holy places. Then how did I get devotional service? பிறகு அந்த மூத்த பக்தர் அவர் பிரபுபாதரிடம் கேட்டார், எனது வாழ்க்கையில நான் எந்த யாகத்தையும் தவத்தையும் புனித ஸ்தலத்தையும் தரிசிக்கல, அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல எனக்கு எப்படி இந்த பக்தி தொண்டு கிடைக்க பெற்றேன்? Prabhupada said, I made your good fortune for you. So Srila Prabhupada said, I made the good fortune for you. அதற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பதிலளித்தார், இந்த நல் அதிர்ஷ்டத்தை உனக்கு நான் தான் ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளேன். So one unlike devotee went around the world 14 times and he made thousands of devotees. So one unallowed devotee, he went around the world 14 times and made thousands of devotees. அதனால ஒரு பக்தர் உலகத்துல 14 முறை வலம் கொண்டு பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்களை அவர் உருவாக்கினார். Krishna consciousness, Prabhupada established International Society for Krishna consciousness. So Srila Prabhupada established the International Society for Krishna Consciousness. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நிறுவினார். Krishna is in everyone's heart. கிருஷ்ணர் அனைவரின் இதயத்திலும் இருக்கிறார். He is in every atom. ஒவ்வொரு அணுவிலும் இருக்கிறார். So, pay Krishna consciousness
just that. Be conscious of Krishna. So, Always. so being Krishna consciousness means that you're serving Krishna. Just serve Krishna always. அதனால கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பது அப்படின்னா அதனுடைய அர்த்தம் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். So, every one of you should be thinking about Krishna all the time. So every one of you should be thinking about Krishna all the time. நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எப்பொழுதும் சன நேரமும் கிருஷ்ணரை பற்றியே நினைக்க வேண்டும். So when you meet someone, book or something, in your heart you think, Krishna materials too. Right, this devotee be Krishna conscious, or this person be Krishna conscious. When you meet someone or give them a book or something, in your heart you think, Krishnir Matirastu, may this person be Krishna conscious. அதனால நீங்க சந்திக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபரும் ஏதாவது பிரபுபாதரின் புஸ்தகத்தை கொடுக்கும் பட்சத்துல நீங்க உள்ள எப்படி நினைத்து கொள்ள வேண்டும்னா கிருஷ்ணேர மத்திரஸ்தோ, இவர் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்க வேண்டும்னு நீங்க பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். Every one of you has the power to bless others. Every one of you have the power to bless others. நீங்கள் எல்லாருக்குமே மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய சக்தி உங்களிடத்தில் உள்ளது. It's the only way devotees can get Krishna consciousness. This is the only way devotees could get Krishna consciousness. இந்த ஒரு வழியின் மூலமாக மட்டுமே பக்தர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை பெற இயலும். The only way that people can get. It's the only way people can get Krishna conscious. இந்த ஒரு வழியின் மூலமாகத்தான் மக்களும் கிருஷ்ண உணர்வை பெற இயலும். Only by mercy of Krishna or his unalloyed devotee. Only by the mercy of Krishna and by the mercy of his unalloyed devotees. இப்படித்தான் கிருஷ்ணருடைய கருணை மற்றும் அவருக்கு முழுமையாக சரணடைந்த பக்தர்களுடைய கருணை மூலமாகத்தான் கிருஷ்ண உணர்வை பெற இயலும். I was with Prabhupada when he went to Vinod Bhav's place. I was with Srila Prabhupada when he went to Vinod Bhave's place. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வினோத் பாவே இடத்திற்கு சென்றபோது எப்படி இருந்தது? Vinod Bhave was devoted to Gandhi. Vinod Bhave was devoted to Gandhi. வினோத் பாவே அவர் காந்தியை பின்பற்றுபவர். He had so he was having a conference Bhagavad Gita. So he was having a conference on the Bhagavad Gita. அவர் பகவத்கீதையை பற்றி ஒரு வட்ட மேஜ மாநாட்டை நடத்தி கொண்டிருந்தார். So Prabhupada had the devotees with him chant, and they spoke on Bhagavad Gita. And then Srila Prabhupada had his devotees with him to chant, and then he spoke on the Bhagavad Gita. பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது அந்த சீடர்களை வைத்து அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க வைத்து பிறகு பகவத்கீதையை பற்றி பரப்புரை செய்தார். And so Vinod Bhave, one of what was he was against the cow slaughter going on in India. So Vinod Bhave was in Maunavrat. He was protesting against the cow slaughter which was going on in India. வினோத் பாவே அவர் மௌன விரதத்தை அனுஷ்டித்து கொண்டிருந்தார். குறிப்பாக இந்த பசுவதைக்கு எதிர்ப்பாக அவர் செயல்பட்டதை பார்க்கலாம். So he had his devotees chant a chapter of Bhagavad Gita. He had his devotees to chant a chapter of the Bhagavad Gita. அவர் தனது பக்தர்களிடத்தில் பகவத்கீதையின் ஒரு அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்ய வைத்தார். And they had this Mayavadi sannyasi who was pregnant, and he was trying to speak. So and then there was a Mayavadi sannyasi who was present, and then he was trying to speak. பிறகு அங்கு ஒரு மாயாவாத சன்னியாசி இருந்தார். அவர் பேசுவதற்கு முன் வந்தார். And he started to speak some speculated
mantra. And then he tried to speak some speculated mantra. அவர் ஒரு கற்பனையான மந்திரத்தை பற்றி பேச முன் வந்தார். Satchidananda Krishna. Sachidananda Krishna. சச்சிதானந்த கிருஷ்ணா. So I can't remember. But then, so they were like, what is this? I can't exactly remember. People were like, what's this? என்னால் சரியா நினைவில் கொள்ள முடியவில்லை. ஆனால் மக்கள் எல்லாரும் என்னது இது என நினைத்தனர். And Prabhupada told his devotees, chant Hare Krishna. பிரபுபாதர் தனது பக்தர்களிடத்துல ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரியுங்கள் என கூறினார். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So everybody was like clapping and rocking, so inspired. So everybody were clapping and dancing. They were so inspired. எல்லாரும் வந்து கைத்தட்டி ஆனந்தத்துடன் நடனமாடி கொண்டிருந்தனர். Prabhupada said that your chanting is so effective because you're all pure devotees. And Prabhupada said, your chanting is so effective because you are all pure devotees. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறினார், உங்களுடைய இந்த நாம உச்சரிப்பு சக்தி வாய்ந்தது. காரணம் நீங்க எல்லாம் தூய பக்தர்கள். And they said, Prabhupada, you are a pure devotee. அப்ப அவர்கள் பிரபுபாதரிடம் நீங்கள் தான் தூய பக்தர்னு என கூறினார்கள். You see, mango, some mango is unripe, some mango is ripe. And he said, you see, there's some mangoes which are ripe and some mangoes which are unripe. சில சமயம் இந்த பழுக்காத மாங்காயும் இருக்கிறது, பிறகு பழுத்த மாம்பழமும் இருக்கிறது. Mango is mango. But mango is mango. ஆனா மாம்பழம் தான். You're all mango. So you are all mangoes. நீங்கள் எல்லாரும் மாம்பழம் தான். So some may be kacha mango, some may be ripe mango. So some may be kacha mangoes and some may be ripe mango. சிலது மாங்காயாக இருக்கும், சிலது மாம்பழமாக இருக்கும். If you want to worship Krishna, some motive. So if you want to worship, purpose. if you want to worship Krishna with some motive, some purpose. சில சமயம் கிருஷ்ணரை ஒரு உள்நோக்கத்திற்காக வழிபடுவதும் உண்டு. I want to learn better car, I'll worship Krishna and get. So I want a better car, I'll worship Krishna and get. அதனால ஒரு நல்ல கார் வேணும், இதன் வழிபடுவதன் மூலமாக கிருஷ்ணர் எனக்கு கொடுப்பார். 2 in 1 better car. But if you want to worship Krishna to please him, like Prabhupada taught, then that's pure devotion. So if you want to worship Krishna to please him, like Srila Prabhupada taught, that's pure devotion. நீங்க கிருஷ்ணரை வழிபட்டு கிருஷ்ணரின் மகிழ்ச்சிக்காக அது செய்யப்பட வேண்டும்னு நினைத்தீர்கள்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதுதான் தூய பக்தி தொண்டு என விளக்கம் கொடுக்கிறார். So, like that, there may be many devotees here, some may be right, some may be gacha, but they want to please Krishna. So like that, many devotees here, some may be ripe, some may be kacha, but they want to please Krishna.
அதனால இங்க வந்து பக்தர்கள் மாங்காயை போலவாகவோ அல்லது மாம்பழமாகவும் இருக்கலாம். ஆனா அவங்களுடைய நோக்கம் கிருஷ்ணருடைய மகிழ்ச்சிக்காக செயல்பட வேண்டும் என விரும்புகின்றனர். Prabhupada, he was spreading this Krishna consciousness around the world. Srila Prabhupada, he was spreading this Krishna consciousness all around the world. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உலகம் முழுக்க இந்த கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்தார். Because Lord Chaitanya had predicted that his message would go around the world. Because Lord Chaitanya have predicted his message would go around the world. Hare Krishna. Painga. காரணம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கணித்திருந்தார் அவருடைய செய்தி உலகம் முழுக்க பரவ வேண்டும். So that Lord Chaitanya said in every town and village. So in fact, Lord Chaitanya said in every town and village. சைத்தன்ய மகாபிரபு கணித்திருந்தார் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் கிராமத்திலும். That was Prabhupada's ultimate goal. So that was Srila Prabhupada's ultimate goal. இதுதான் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் இறுதி இலக்காகும். Every one of you do something in that regard. And so everyone could do something in that regard. ஆனால் இந்த விஷயத்துல ஏதோ ஒரு விதத்துல நீங்கள் எல்லாரும் செயலாற்ற வேண்டும். That's the order of Lord Chaitanya, order of Srila Prabhupada. That's the order of Lord Chaitanya. That's the order of Srila Prabhupada. இதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் ஆணையாகும். Bhagwan Swami said, the Shastra says, the order of the Guru is the most important thing in the life of the devotee. As Srila Bhagwan Swami said, the order, excuse me, the order of the Guru is the most important thing in the life of a devotee. தவத்திரு பானுசாமி மகாராஜ் அவர்கள் சொன்னதை போல ஆன்மீக குருவின் கட்டளையே பக்தர்களுக்கு விசேஷமான மருந்தாகும். On 1977, Prabhupada said, I'll not argue hoy, I'll not argue Guru hoy. He said, about my order, be a Guru. So in 1974, Srila Prabhupada said, Amaragga Guru hoy, by in my order, be a Guru. அதனால 1974 அமர அக்ஞாய ஹோய் எனது ஆணையின் கீழே நீங்க குருவாக செயல்பட வேண்டும் கூறினார். So reading Prabhupada's books is very important. So reading Srila Prabhupada's books is very important. ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படிப்பது ரொம்ப முக்கியம். The Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, The Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிருதம், a number of the small books, the medium books. a number of the, I don't know the number of small books and the medium books. பிறகு இந்த சின்ன புஸ்தகங்கள், மிதமான புத்தகங்கள் எல்லாமே. Prabhupada, he wanted all his followers to get the degrees. Srila Prabhupada, he want all his followers to get the degrees. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னை பின் தொடர்பவர்கள் அனைவரும் ஏதாவது ஒரு பக்தி பட்டத்தை பெற வேண்டும்னு விரும்பினார். I have the Bhakti Vedanta degree. So I have the Bhakti Vedanta degree. நான் பக்தி வேதாந்த பட்டத்தை பெற்றுள்ளேன். They offer to give me honorary. They offered to give me honorary. அவர்கள் எனக்கு ஒரு கௌரவமான பட்டத்தை கொடுக்க முன் வந்தனர். I said, no, I'll take the test, I'll earn it. And then I said, no, I would take the test and earn it. அதனால நான் என்ன அதுக்கு சொன்னேன்னா பரீட்சை எழுதி தேர்வு செய்து நான் அந்த பட்டத்தை பெற்றுக் கொள்கிறேன்னு கூறினேன். I want every devotee to also read Prabhupada books, get the degrees. So we want all the devotees to read Srila Prabhupada's books and get the degree. அனைத்து பக்தர்களும் நீங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் புத்தகத்தை படித்து நீங்க பக்தி பட்டத்தை பெற வேண்டும்.
I'm 2/3 of the way to my Bhakti Sarvabhauma. I'm 2/3 going through my Bhakti Sarvabhauma. பக்தி சர்வபௌமா அந்த பட்டத்துல 3/2 பங்கை கடந்து விட்டேன். Panaswami is translating many essential books for devotees. Now Bhanuswami is translating many essential books for the devotees. இப்பொழுது தவத்திரு பானுசாமி மகாராஜ் அவர்கள் பக்தர்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய புத்தகத்தை எல்லாம் மொழிபெயர்ப்பு செய்து வருகிறார். What you said, get the degrees, 12 books, and read all the Panaswami books. So, but you should get the degrees in Srila Prabhupada's books and then read all Bhanu Maharaj's books. அதனால முதல்ல நீங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் புத்தகத்தை படித்து நீங்க பட்டத்தை எல்லாம் பெற்ற பிறகு நீங்க தவத்திரு பானுசாமி மகாராஜ் அவர்கள் எழுதிய அனைத்து புஸ்தகத்தையும் படிக்க வேண்டும். Do you know that in the 9th canto of the Srimad Bhagavatam, that says that whether a woman, a man, Sudra, or whatever, if they're Krishna conscious, are all equal. Do you know that in the 9th canto of the Srimad Bhagavatam it is said whether you're a woman, Shudra, or a man, if you're Krishna, whatever. I'm sorry, Guru Maharaj. If you're Krishna conscious, you're all equal. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 9வது ஸ்கந்தத்துல நீங்க ஆண்களாக இருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தாலும் சூத்திரர்களாக இருந்தாலும் அல்லது யாராக இருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வுல நீங்க இருக்கும் பட்சத்துல அனைவரும் சமமே அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. கை தட்டுங்க. I mean, a Sudra, for me, someone very elevated. So Sudra for me is someone very elevated. என்ன பொறுத்தளவுக்கு சூத்திரர் அப்படின்னா அவரும் உயர்வு நிலையில் இருப்பவரே. I was born in Macha, Yavana. I broke all the other principles. I was born in the Mlecha, Yavana country. I broke all the regulative principles. நான் மிலேச்சர்கள் யவனர்கள் வசிக்கக்கூடிய நாட்டில் இருந்தேன். நிறைய கோட்பாடுகளை எல்லாம் உடைக்கக்கூடிய நாடு அது. I brought on mercy. I got Krishna consciousness. By Srila Prabhupada's mercy, I got Krishna consciousness. ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் கருணையினால கிருஷ்ண உணர்வை பெற்றுள்ளேன். Now, in the Bhagavad Gita, in the Bhagavad laws, there are many things about different shastras that criticize women. So in the Hari Bhakti Vilas, there are many things from different shastras which criticize women. அதனால ஹரி பக்தி விலாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா பல சாஸ்திரத்திலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள அந்த கூற்றுகள்ல பெண்களை பற்றி விமர்சனம் செய்வதும் உண்டு. அதுல In the Hari Bhakti Vilas, Bhagavan was translated. I didn't see his translation yet, but it says all these things about women is if they're not Krishna conscious. So in the Hari Bhakti Vilas, it's mentioned all these things about the women, they're correct if they are not Krishna conscious. அதனால இங்க ஹரிபக்தி விலாஸ்ல சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதனால பெண்கள் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத பட்சத்துல அவங்களுடைய மனநிலையெல்லாம் மோசமாகத்தான் இருக்கும். I didn't see Bhanu Maharaj's translation yet. நான் இன்னும் தவத்திரு பானுசாமி மகாராஜ் அவர்களுடைய மொழிபெயர்ப்பை பார்த்ததில்லை. I went to an island in Bangladesh. I went to an island in Bangladesh. நான் வங்கதேசத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவிற்கு சென்றேன். There was no, the Hindus were there, but there were no Brahmins, Kshatriyas, or Vaishyas. One Sudra was there. There were no Hindus there. There were no Brahmin, Vaishya, no Kshatriya. One Shudra was there. அந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க இந்துக்கள் யாரும் இல்லை. அங்க ஒரு பிராமணர், வைஷ்யா, சத்ரியா இல்ல, ஒரு சூதரர் மட்டும்தான் இருந்தார்.
So they had the Sudra do the marriage ceremonies and other things. They were the most elevated. They had a Shudra to do the marriage ceremony and everything. He was the most elevated. அங்க வந்து அந்த சூதரர் தான் இந்த திருமண சடங்கு இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சி எல்லாம் வந்து நடத்தி கொண்டிருந்தார். அவர் ஒரு உயர்ந்த நிலையில் அங்கு கருதப்பட்டார். But Prabhupada changed all of that by giving us Krishna consciousness. But Srila Prabhupada changed all of that by giving out Krishna consciousness. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வை கொடுப்பதன் மூலமாக மொத்தத்தையும் அவர் மாற்றி அமைத்தார். So Tirobhava, the disappearance festival, is simultaneously one where we're rejoicing that Guru went back to Godhead. Another thing is that he left his instructions and those are to be followed. So Tirobhava or disappearance is a festival where we rejoice that the Guru went back to the spiritual world and then he left us the instructions, the teachings to be followed. அதனால திரோபாவில் இருக்கக்கூடிய விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, ஆச்சாரியர் நம்மை விட்டு பிரிந்திருக்கிறார். ஆன்மீக லோகத்தை வந்து அவர் சென்றடைந்துள்ளார். அதே சமயத்துல நமக்கு பின்தொடர்வதற்கு பல உபதேசத்தையும் கொடுத்துள்ளார். And he also left his culture, his heritage, that we want to continue that. He also left for us his culture, his heritage, that also we want to continue. நாம வந்து பின்தொடர்வதற்கு கலாச்சாரம், மரபு, வழக்கம் இதையும் வந்து அவர் நமக்கு கொடுத்துள்ளார். And so Prabhupada started this around the world movement. We want to spread that. So Srila Prabhupada, he started this around the world movement and we want to spread that. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உலகம் முழுக்க பயணம் செய்ததை நாம இப்ப அதே விஷயத்தை பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும்னு முன்வர வேண்டும். He said when many charismatic spiritual leaders leave, sometimes the disciples sell their properties, live off the profits. So he said that when some of the charismatic spiritual leaders they leave, his disciples, their disciples, they sell the properties and then they take the profit. அதனால இங்க ரொம்ப செயலாற்றக்கூடிய இந்த ஆன்மீக தலைவர்கள் எல்லாம் மறையும் பட்சத்துல அவர்களுடைய சீடர்கள் எல்லாம் அந்த சொத்தை விற்று அதில் லாபம் பார்க்கின்றனர். So he was very worried for his departure. What will happen to the movement after I leave? So he was very worried before his departure, what would happen to the movement when I leave. அவருடைய மறைவிற்கு பிறகு இந்த இயக்கத்தின் எதிர்காலம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற கவலை பிரபுபாதரிடம் தென்பட்டது. And one thing Prabhupada established, we should follow the GBC. So one thing Srila Prabhupada established is that we should follow the GBC. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஏற்படுத்திய ஒரு கோட்பாடு என்ன அப்படின்னா, நாம இந்த இஸ்கான் இயக்கத்தின் உயர்மட்ட குழுவை நாம வந்து பின்தொடர வேண்டும். Many movements, but why not either he appoints another like that or not? So there are many movements where the person, he appoints another person and moves on. அதனால நிறைய இயக்கத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் இன்னொருவரை வந்து நிறுவி அதை அப்படியே வந்து சென்று கொண்டிருப்பதை பார்க்கலாம். Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, they said we should have government body to the chief. So, but Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada,
A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, they wanted to have a governing body. அதனால இங்க ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் பிரபுபாத், பிறகு தெய்வத்திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் இயக்கத்திற்கு ஒரு உயர்மட்ட குழு வேணும்னு விரும்பினார்கள். So this is a very important instruction, keeps us together. So this is a very important instruction, keeps us together. அதனால நாம எல்லாரையும் ஒருங்கிணைப்பதற்கு இதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய உபதேசமாகும். Everybody should think how they're going to carry on the movement of Srila Prabhupada. So everybody should think how they are going to carry on the movement of Srila Prabhupada. எல்லாரும் யோசிக்க வேண்டும், ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் இயக்கம் எப்படி அதிகரிக்க வைக்க வேண்டும். On this appearance and disappearance day, to all Pushpanjali for the Guru. On the appearance and the disappearance days, we offer Pushpanjali to the Guru. நாம குருவின் தோற்ற தினம், அவருடைய மறைவு தினத்திற்கு நாம புஷ்பத்தை அர்ப்பணிக்கிறோம். So you all have, I offer my Pushpanjali. You all have to go for your Pushpanjali. I have offered my Pushpanjali. You all have to go and offer your Pushpanjali. நான் எனது புஷ்பாஞ்சலியை சமர்ப்பித்து விட்டேன், நீங்கள் எல்லாரும் சென்று உங்களது புஷ்பாஞ்சலியை நீங்களும் செலுத்த வேண்டும். Japan, they were allowed to offer Pushpanjali. Japan, we were allowed to offer Pushpanjali. On the Vyas Puja of Prabhupada. In Japan, we forgot to offer Pushpanjali on the Vyas Puja of Srila Prabhupada. ஜப்பான்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் வியாச பூஜை தினத்தன்று புஷ்பாஞ்சலியை அர்ப்பணிப்பதை நாங்க மறந்து விட்டோம். Prabhupada said that your Vyasa Puja is unacceptable. And Srila Prabhupada said, your Vyasa Puja is unacceptable. அப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொன்னார், நீங்க இந்த வியாச பூஜை கொண்டாட்ட தினம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது அல்லன்னு சொன்னார். You have to fast again and do Pushpanjali. You have to fast again and do the Pushpanjali. நீங்க விரதத்தை மேற்கொண்டு புஷ்பாஞ்சலியை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்னு கூறினார். So very important, don't miss doing your Pushpanjali. So it's very important to not miss doing your Pushpanjali. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், யாரும் உங்களுடைய புஷ்பாஞ்சலியை சமர்ப்பிப்பதை தவற விட்டு விடாதீர்கள். Hare Krishna. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Srila Prabhupada Ki Jai. There is a request for His Holiness Bhanuswami Maharaj and His Holiness Prabhupada Maharaj to be on stage to have a photo of 3 Prabhupada disciples together, which is a rare scene. Thank you for your lovely and lively instructive class, Guru Maharaj. And tomorrow, Sunday feast, there will be a class by His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. ரொம்ப அற்புதமான முறையில இதயபூர்வமாக நமக்கு நல்ல உபதேசம் கொடுக்கும் விதத்துல குரு மகாராஜ் அவர்கள் நமக்கு சொற்பொழிவு ஆற்றியுள்ளார். And also those, it's an auspicious day to receive the books of Srila Prabhupada, Chaitanya Charitamrita, Prabhupada Leelamrita, and Srimad Bhagavatam, duly signed by 2 Prabhupada disciples. So those who want to have these books can approach the book table. அதனால இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் புத்தகங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிருதா, பிரபுபாத லீலாமிருதா, இந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் நேரடி 2 சீடர்களிடத்துல நீங்க கையெழுத்து வாங்கி கொள்ளலாம். So Prabhupada Leelamrita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, தமிழ் புத்தகங்களும் இருக்கு. யார் இந்த செட் எடுத்துக்கிறீங்களோ, Bhanuswami Maharaj and Prabhupada Maharaj will personally sign and give the book. உங்களுக்கு தமிழ்ல கையெழுத்து போட்டு கொடுப்பா. And there are also various combo offers in the book table. Please take advantage. An opportunity to express gratitude to Srila Prabhupada by receiving the books and gifting it to others on this most auspicious day. This is the best way to receive
express our gratitude to Srila Prabhupada. ஸோ இந்த மங்களகரமான தினத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இடத்துல எப்படி நன்றியை வெளிப்படுத்த வேண்டும்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் புஸ்தகத்தை வாங்கி அது நீங்க மற்றவர்களுக்காக நீங்க பரிசாக கொடுக்க வேண்டும். And Jayapatak Maharaj also mentioned about the Hari Bhakti Vilas. The 5th volume is readily available. If you go to the book table, that can be personally signed by Banu Maharaj and given to you. There is a book table over there. அதனால குரு மகாராஜ் சொன்னதை போல ஹரிபக்தி விலாஸ் 5ஆம் பகுதியும் இங்க புத்தக மேஜையில் இருக்கு. அதை வாங்கி நீங்க மகாராஜர் கையில கூட நீங்க கையெழுத்து வாங்கி கொள்ளலாம். So we request all the devotees to go up to offer Pushpanjali and Guru Puja. எல்லா பக்தர்களும் மேல குரு பூஜாக்கும் புஷ்பாஞ்சலிக்கும் டெம்பிள் ஹாலுக்கு போனோம் ப்ளீஸ். அதே மாதிரி தமிழ் ஜேபிஎஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் டீம் கேன் மீட் பிரஜேஸ்வர் பிரபு. தமிழ் ஜேபிஎஸ் டீம் பிரஜேஸ்வர் பிரபு மீட் பண்ணலாம். அவர் குரு மகாராஜுடைய ஆசீர்வாதத்தை வாங்கி கொடுப்பார். ஹரே கிருஷ்ணன். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Rama.